more than happy to receive it. All right. I'll get the translation now. Please. Okay, thì anh Hoan là đại diện cái công ty GAS ha, Global Audio Solution, thì xin rất là cảm ơn mọi người đã tham gia cái khóa học. Thì hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng trong cái khóa học mà Rita 5 ngày của chúng ta. Thì anh cũng cảm ơn và hy vọng là trong tương lai thì nếu mà mọi người có các anh em người quen hay là các anh em salesman nào chúng ta muốn gọi là nâng cao cái kiến thức thì có thể tham gia đăng ký cái khóa này, thì trong tương lai là sẽ mở rất là nhiều khóa như vậy, và không chỉ có chủ đề này và còn rất là nhiều chủ đề bổ ích khác ha. If I have additional voice to them that saying that in the future if any recommendation they need to make, please feel free to invite their friends and their fellow salesmen to improve the knowledge and experience. Yeah, we will send soon, if I'm not wrong, no, a feedback form for them, if they can please fill it and send it back to know how was the experience for them. Okay. And obviously, if there is anything that we can do to improve, we will be more than happy to receive the feedback and for the next time do it better and more accurate to the students. Yeah, of course. Thì anh sẽ gửi sau cái khóa học này anh sẽ gửi một cái phiếu đánh giá, thì chắc là nhờ các anh em dành chút thời gian để mà mình đánh giá cái khóa này ha. Vài cái thông tin cần gọi là cần đánh giá, thì những cái thông tin có thể gọi là thay đổi hoặc là có thể góp ý thêm để mà hoàn thiện những cái khóa và những cái buổi sâu hơn ha. Okay. So Nuno, today is your like review day, correct, of all the week? It must it must be, but we are like one day later, so we will talk about the last topics. But yesterday we already have a part of questions, so we talk about lots of things. All right. What is the subject today? Design or? So we will continue line array and talk about subwoofers. Awesome. I think Son should be really happy because it was one of the main requests of the course and one of his main concerns. And also, Son, thank you so much for the videos that you have made already. You have posted. They're really cool. They're really helpful for the rest of the people. And I'm not gonna make you lose more time, no. I just wanted to say thanks to everybody. And I'm gonna be around here. So anytime that you need anything, please let me know, okay? Justin, thank you so much for being my savior. My pleasure. In so many times, and apologize if I bother you after. It's okay. Yeah, I'm happy to help. We have to deal with that at least. Yeah. All right. It's okay. Thanks everybody. I'll be around. Take care. Thank you, Juan. Bye. Okay. So let me put this recording. Okay, it's recording in progress. Great. So let's continue to talk about line arrays, and then we go to subwoofers. Let me share my screen. Okay, let's go. So yesterday we talked a little bit about how a line array works. We talk about the waveguide, and one important thing to understand is that there is a lie about line arrays. So many people say that line arrays just lose 3 dBs every time we double the distance. But because they produce what they call cylindrical
waves, okay? But this is not true, okay? Let me try to find it here, sorry. Okay, it's here. Okay. Not here. Okay, so many people say that line arrays produce cylindrical waves, but this is not the true. A cylindrical wave is a wave that just propagates in one direction and not to the top and the side, okay? So cylindrical waves just lose 3 dB each time we double distance. But if you pick a line array speaker and you measure, you will see that line array speaker loses 6 dB every time we double the distance. So that idea of cylindrical wave is not true. What happens with line arrays is that we sum boxes to the same place. So if I pick 2 boxes and send it almost to the same place, obviously I send there double of power. So I just lose not double of power, but I lose my level will be higher because I'm sending sound of 2 boxes to the same place. Okay, Justin, can you explain that, please? Ok. Thì anh Nuno anh giải thích đó là mọi người có một cái nhầm tưởng về cái layer array, tức là bình thường những cái loa chúng ta nếu mà chúng ta đi một cái khoảng cách ví dụ như là từ 8 tới khoảng cách ban đầu nó sẽ ví dụ nó là 2 mét đi, thì nếu mà ở khoảng cách 4 mét thì cái loa bình thường của chúng ta là nó gọi là nó bị double, nó bị nhân đôi cái khoảng cách giữa người đứng và cái loa, thì chúng ta sẽ bị mất thêm 6 dB. Còn đối với lại trong layer array thì các anh chị hay nói là nếu mà chúng ta đứng cái khoảng cách gọi là gấp đôi cái khoảng cách ban đầu á, thì chúng ta chỉ bị mất 3 dB thôi. Thì đó là cái lợi thế của layer array, thì thực ra nó không đúng, tại vì layer array nó sẽ bị cũng gọi là layer array thì có cái tính chất gọi là đi càng xa thì nó càng ít bị suy hao so với những cái loa truyền thống hơn. Nhưng ở đây một số các tần số cũng như là cái độ suy hao của những cái khoảng tần số này nó không thực sự là thẳng, hay còn gọi là tuyến tính á, thì mọi người nếu mà khi mà thông báo gọi là muốn muốn tìm được cái độ suy hao của nó thì bắt buộc phải dùng cái phần mềm, và cái phần mềm đấy nó sẽ cho chúng ta sẵn những cái công thức dựa trên cái nguyên lý gọi là cylindrical wave. Thì cái này giống như là để mà dịch tiếng Việt thì nó cũng hơi khó, tại cũng không biết cái thuật ngữ nào mà để dịch cho đúng hết. Thì ở trên đây chúng ta đang có cái cylindrical để em search từ điển tí. Cylindrical wave. Ok. Một cái đường hình trụ theo chu kỳ hình trụ. Ok. Cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà nói chung là nó sẽ đi theo một cái góc mở, và cái phương trình đường thẳng của nó sẽ không giống như cái loa đáp tuyến tần số bình thường, những cái loa toàn dãy ha. Ok. Okay, let me just put everything here to see you. So, what a line array box produce due to the waveguide is what we call an isophasic wave, and I will show how it means. So a line array produces an isophasic, okay? So we call isophasic waveguide. What is an isophasic waveguide?
what the waveguide makes is different path to the different path arrive at the same time at the front of the speaker, let's say. Okay, so I can show you here a better image. Just a second. Okay, here it is. Here it is. So the idea of a waveguide is that. So instead of have a spherical wave produces spherical waves, okay, or waves like that, okay, they make that everyone arrives at the same time at the front of the speaker, okay. This is what a waveguide do. Justin? Rồi thì đây ở trong cái layer array thì nó sẽ sử dụng hai cái công nghệ, mà cái công nghệ gọi là đầu tiên ở trong cái phần gọi là mọi người thấy là hai cái loài giữa đây, nó sử dụng cái công nghệ sóng là isophatic ha. Sorry, what is epherica? So, do we pronounce it as sorry, spherical. Spherical, okay. Rồi thì cái công nghệ hai cái loại sóng này thì nó có cái bước sóng khác nhau một chút xíu để mà tạo ra được cái góc nén cũng như là cái phương trình nén theo dạng hình thẳng ha. Thì do đó là do nó không có sử dụng đồng nhất về hai cái công nghệ sóng thì cái gọi là cái đáp tuyến tần số và cái độ lớn khi mà bị suy hao ở cái khoảng cách thì nó không tương đối và nó không có tương đương nhau. Do đó là chúng ta cần phải có cái phần mềm để mà chúng ta tính toán được là lý do mấy ngày nay chúng ta nhìn vào phần mềm và chúng ta thấy là mỗi cái bước sóng thì nó lại có mỗi mỗi cái tần số nó sẽ có mỗi loại bước sóng khác nhau, và cái sự suy hao ở những cái vị trí ở trong một cái sân khấu hoặc là một cái địa điểm chúng ta lắp live array nó cũng sẽ khác nhau ha. Okay. Okay, so now we know how a line array works. Let's start to think how we can design our systems. Okay, so I have downloaded this example that you can find in exercises module 6. Okay, you have this submap file here. Okay, so we will use it, and basically this file have different types of setups for the same line array. Okay, so exactly the same line array, okay, but with different setups. First of all, we need some high for our line arrays because we have to try to have more or less the same distance between the first and the last people. And if we have a line array very low in high, okay, we are far away from the last guy and very close to the first guy. Okay, so
when we go up in high, we start to have less difference between the distance to the last guy and the distance to the first guy. Okay, so imagine that is 15.5 meters, and this is like 7 meters. So we have a ratio of 55 divided by 7. Okay, our idea is try to have in a maximum 2 times the distance to the last guy. Justin. Rồi thì mọi người thấy là ở đây chúng ta đang đặt cái loa theo cái phương gọi là thẳng ha. Thì cái phần gọi là cái tần số nó sẽ đi theo phương thẳng, hay còn gọi cái loại này là chúng ta gọi là true layer array ha. Thì bình thường là các anh em là không có sử dụng cái loại này nhiều, thì ảnh đang gọi là làm cho chúng ta một cái phép tính nó đơn giản nhất thôi. Còn nếu mà chúng ta theo cái biểu đồ hình cong và layer array theo cái dạng mà chúng ta treo cong ha, thì nó sẽ có cái phần góc phủ cũng như là cái đáp tuyến tần số nó khác. Thì nó minh chứng cho cái việc là trong một cái layer array nó sử dụng hai cái công nghệ, hai cái loại bước sóng khác nhau, hai cái loại sóng khác nhau, giống như hồi nãy em vừa có trình bày ha. Ok. Okay, so if we make a design that is aligned, you will see that we will see that, for example, at 125, okay, I will uncheck my microphones just to be quicker the prediction. Okay, I will put this in 3dB. So we can see that at 125, for example, we have the normal behavior of a line. So in a line, we have a lot of energy in the center, and we lose energy on the sides. Okay, so we lose energy. Okay, and we have to look to the place where people will be. Okay, and if we look to this place, we can see that we have one color here, another color here, another color here, another color here, another color here, and another color here. So people from front to back have a lot of variance. So 3dB plus 3 plus 3 plus 3. Okay, so 12 dB of variance. So this is not a good design, because people will have a lot of variance. Justin? Rồi thì mọi người thấy ở trong cái loại này chúng ta thường là làm một cái ví dụ là về layer array thiết kế cái theo cái phương này là không có thực sự là tối ưu. Tại vì sao? Tại vì mỗi cái khoảng cách mọi người thấy là cái điểm là 0, 5, 10, 15, 20, 25 ha. Thì từ cái điểm 0 cho tới 15 thì nó đã bị mất gọi là 3 dB rồi, thì tiếp tục tới cái điểm 30 nó lại mất 3 dB nữa, và tiếp tục cho tới cái điểm cuối sân luôn là tới cái điểm là gọi là 60 á, thì mọi người đã bị mất gần như là 12 dB rồi. Thì cái hình dạng này chúng ta biết là ở những cái vị trí đứng ở trong sân thì cái tiếng của nó sẽ không đồng đều, và đây là một cách để chúng ta xem được cái gọi là cái độ lớn của âm thanh ở trên một cái vị trí, một cái phần mềm submap này nó thể hiện bằng cái hình ảnh và cái màu sắc để mà miêu tả được cái độ lớn thì cũng khá là đơn giản thôi. Thật ra cái công thức này mọi người không cần nhìn đâu, chỉ cần nhìn vào cái độ lớn của cái chỉ số ở trên đây là mọi người thấy rồi. Ví dụ màu càng đậm thì chỉ số nó càng cao, màu càng lợt thì chỉ số nó càng thấp thôi ha. Ok. Okay, so if instead of a straight line we turn this line upside down, okay, so
we will have the same coverage, but now that coverage will go down. So after I create a line or a setup, okay, in general, I can turn the entire setup and manage that to point wherever I want. So if I do that, you can see that the behavior is the same, okay? Is exactly the same, but this turns down, okay? And probably I can have less variance or not. It's not a good design. Justin? Thì nhắc lại cái điểm này là chúng ta đang gọi là quay toàn bộ những cái loa theo cái hướng là hướng xuống, nhưng mỗi cái loa này nó không có cái góc phủ cũng như là cái phục vụ nhiều cái vị trí ở trên sân để mà cho âm thanh đầu ra của nó đồng đều. Thì mọi người thấy là hiện tại là đang không có góc mở của giữa những cái loa này, thì đây cũng là một cái loại hình thiết kế không không thực sự là tối ưu cho cái hệ thống này ha. Thì cũng tương tự là cái loại này thì thay vì nó đánh thẳng thì bây giờ nó đánh nghiêng xuống phía dưới một chút xíu, và nó cũng sẽ bị mất cái độ lớn giữa những cái khoảng cách 15, 30 hay là 60 mét chẳng hạn, thì nó cũng sẽ bị mất 12 dB, và người nghe ở trong cái môi trường này nó cũng sẽ không có đồng đều về cái tiếng. It's okay? So, next try. Instead of be a straight line, let's make an array where every angle are the same, okay? Every splay is equal. So what happens here is that we will have a lot of energy in the front. Let me try to do it with another frequency to see it better. Okay, let's put, for example, 4. Okay. Okay. So you can see that we have a lot of energy in the front, and then we lose a lot of energy. Okay. So put every splay angles equal in this case, okay, is not good because we are not distributing well the energy. So look that, for example, that distance between speaker centers, okay, this distance is very higher when you compare with this distance. Okay, Justin? Thì mọi người nhìn thấy ở trong cái sơ đồ này, khi mà chúng ta đã quay các loa ra theo các hướng nó gọi là đồng đều nhau, thì về bề mặt gọi là năng lượng mà nó lan tỏa ở trong cái khu vực âm thanh này, thì mọi người thấy là ở cái khu vực càng phía xa phân khấu thì chúng ta lại càng bị mất rất là nhiều năng lượng, và nó gây ra hiện tượng là một số các khoảng tần số nó đang bị triệt tiêu nhau về pha. Cho nên là mọi người thấy là có những cái đường khác màu ở những cái tia sóng này, và mọi người thấy là cái phần ở giữa cái khoảng cách đó thì đang bị gọi là chúng ta đang so sánh ở cái khoảng tần số là 4.000 Hz thôi ha. Thì khoảng tần số này cũng khá là đơn giản cho một cái loa array nó phát triển ra cái khoảng tần số. Tuy nhiên vẫn có lỗi rất là nhiều ở trong cái khu vực âm thanh ở phía xa và phía gần sân khấu, là đặc biệt là phía càng xa sân khấu ha. Cho nên là cái design này vẫn chưa thực sự là hợp lý. Ok. So normally what we do with line arrays is what we call a symmetric design. Okay, so you can see it here.
Okay, so what we do normally with line arrays is what we call asymmetric design. So this means that I'm not making a symmetrical arc with my system, but I'm making an asymmetrical arc. So I have to point more boxes far away, okay, to add the power of many boxes to achieve longer distance, okay, and I put more angle in the lower boxes to send less energy to the first rows because I am closer to the first rows. So what we do normally is an asymmetrical design to try to achieve more or less the same distance between consecutive boxes. Okay, more or less the same distance. Okay. Justin? Rồi thì mọi người thấy là chúng ta cái mục đích khi mà chúng ta muốn thiết kế ra một cái dàn layer array ở từng vị trí ở trong cái khu vực âm thanh, thì từ vị trí cao, từ vị trí xa cho tới vị trí gần sân khấu thì âm thanh nó phải đồng đều. Và cái cách để mà chúng ta có thể trong cái trường hợp này chúng ta giải quyết ở cái khoảng tần số là 4.000 Hz ha, thì nó một số các loa treo trên cái dây layer array này nó phải gọi là hướng về cái phía xa nhiều hơn so với những cái năng lượng so với những cái loa mà layer array phải hướng về cái biển gần. Thì ví dụ ở đây chúng ta đang có dây 1 2 3 4 5 6 7 8 đi ha, thì ví dụ là một cái loa nó sẽ đánh ở vị trí gần nhưng mà ba cái loa nó sẽ đánh ở vị trí xa, thì lúc này nó sẽ liên quan về cái góc mở của những cái loa thứ nhất so với lại cái loa thứ hai, và cái loa thứ hai so với loa thứ ba ha. Thì mọi người hiểu được cái mục đích để khi mà chúng ta cần phải tinh chỉnh được cái góc mở ở đây chưa ạ? Okay, so to do that, normally most of design softwares have a function called autosplay. Okay, what autosplay do is just that, just geometrically divide the number of boxes that I have for the space that I want to coverage. Okay, and normally what the softwares and we can manually use a technique called 1/2. So 1/2 technique, maybe, I don't know, maybe technique, I think. So how it works, first of all, it's a bad idea to point the lower box, okay, to 1 meter from the stage. Okay, this is not local for system, and you will send lots of energy to the stage. So it's not good to point your first box to the front of the stage. Okay, so you have to left a security margin, let's say, that will be coverage by a front fill, for example. Okay, so in this case I will do 5 meters of security. Okay, that I will complement with a front fill. Justin, can you translate until here, please? Rồi thì mọi người thấy là ở đây chúng ta đang có cái loa layer array đầu tiên, thì cái bắt buộc cái hướng phụ của nó sẽ phải phụ ở cái khu vực 5m ha. Thì theo cái hướng quay này, cái hướng quay của cái loa đầu tiên nó đang chỉ về cái hướng gọi là gần tới cái khu vực là 10m, thì những cái năng lượng và cái phần tần số ở cái khu vực
gần sân khấu khoảng 5 mét đổ lại thì nó đang không có bất cứ một cái đáp tuyến tần số nào xảy ra ở đây cả, thì bắt buộc cái phần gọi là phần việc đầu tiên chúng ta sẽ phải sử dụng là quay cái loa đầu tiên về cái hướng gọi là gần nhất sân khấu ha. Thì bình thường là cái hướng này là nếu mà chúng ta không thể quay được hoặc là không có gọi là cái khu vực này, khu vực gần sân khấu á, thì bình thường là sẽ có một cái hàng rào phân cách để mà gọi là sao ta, đảm bảo được cái khu vực người nghe cũng như là cái khu vực nghệ sĩ ở trên sân khấu họ có một cái khoảng cách nhất định ha. Thì bình thường là cái khu vực này người ta gọi là khu vực security. Thì bình thường là nếu mà trong một số trường hợp thì cũng không cần phải quay, tại vì cái khu vực này nó không có cái nhu cầu nghe tiếng nhiều, hoặc là đối với lại anh em âm thanh chúng ta thì thường là nếu mà làm một cái show, một cái sự kiện thì khu vực gần sân khấu là khu vực VIP. Khu vực VIP thì cũng nên lưu ý về cái việc gọi là quay cái hướng loa đầu tiên làm sao cho nó thật sự phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta ha. Okay, in this case, if we have most likely for the near of the stage, we usually have a VIP area. So in some cases, we don't have the security distance. And should we do anything? This area will be covered, but Mhm. with another system, not with my main system. All right. Okay, so we will cover this with a front field, for example. Okay, but it's not a good idea to turn our main system very close to the stage. Okay. Got it. Mình có hỏi ảnh là khu vực VIP này á, là bình thường chúng ta sẽ phải có một số show thì nó sẽ có cái khu vực VIP, thì cái việc mà chúng ta quay cả dàn live array xuống là một cái điều không tốt. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ gây ảnh hưởng cho những cái khu vực về phía xa, nó sẽ mất rất là nhiều cái năng lượng và cái việc mà tốn kém khi mà chúng ta phải bổ sung thêm cái dây, bổ sung thêm loa trên cái dây ha. Thì ở đây nếu mà chúng ta muốn tập trung cho khu vực VIP thì có thể dùng front field. Trong trường hợp này thì dùng front field nha mọi người, nếu mà thực sự là có cái khu vực gần sân khấu. Okay. So what is the idea of this technique? Okay, is just divide my audience, that in this case have 45 meters, right? 45 meters, because I'm taking off these 5 meters. Okay, so 45 meters, and divide in two. Okay, divide in the middle. So the middle is 27.5, right? And the idea is point the middle box of my array, okay, to the middle of my audience. The higher box, the highest box, to the last people, and the lower box to the first people. Okay, and then try to manage the angles to distribute equally the energy. But the technique that is the base of autosplay is that technique. So just point the middle box to the middle point, the upper box to the last point, and the lower box to the first point. Okay, and then try to distribute the distance equally. Okay. Okay. Thì ở đây mọi người thấy là chúng ta đang sử dụng một cái công thức là 1/2, cái gọi là công thức technique, cái kỹ thuật 1/2 ha. Thì cái kỹ thuật này được ứng dụng trong cái gọi là cái công nghệ là công nghệ autoslay ha. Autoslay ở trong tất cả những cái phần mềm gọi là phần mềm mô phỏng âm học của âm thanh, hoặc là phần mềm mô phỏng live array thì đều có cái chức năng autoslay này hết. Thì cái ở đây chúng ta đang thấy là có một cái để mà cách mà chúng ta tính nhanh trên cái dàn live array. Thì mọi người hay hỏi là một cái sự kiện với không gian là ví dụ 5 ngang 10 dọc 10 dài chẳng hạn thì cần là bao nhiêu thùng live array. Thì
đây là một cái cách để chúng ta tính nhanh đây. Thì mọi người thấy là ở trong cái khoảng cách này, cái sân mà cái khoảng cách mà cần cái người khán giả người ta sẽ đứng là khoảng là 45 mét không ạ? Thì mọi người thấy từ số 5 cho tới 50 nó sẽ là 45 mét, được chưa? Thì 45 ở đây chúng ta sẽ chia đôi. Chia đôi thì nó sẽ ra cái khoảng cách tiêu cự ở giữa sân là 27,5 mét. Rồi thì mọi người sẽ, thứ nhất là mình sẽ lấy cái loa đầu tiên trên cái dây array, chúng ta chỉ về cái hướng 5m là cái hướng gần sân khấu và cái hướng gọi là vị trí người nghe thứ nhất. Và cái loa ở giữa cái dàn loa array thì ở đây trường hợp này chúng ta sử dụng là dây 8 ha, thì chúng ta lấy cái loa thứ tư, thì chúng ta chỉ về cái khu vực gọi là hướng về cái khu vực giữa sân ở cái vị trí là 27,5m. Và cuối cùng là cái loa cao nhất ở trên cái dàn loa array thì chỉ về cái khu vực phía xa nhất ở sân khấu, ở cái môi trường đấy là ở khu vực là 50m. Thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ xem được là ví dụ như là ở một cái vị trí trung bình nào đó giữa vị trí thứ nhất và thứ hai thì số lượng 2 loa còn lại hoặc là 3 loa còn lại nó có đầy đủ về âm thanh hay không, nó có đang bị triệt tiêu hay là nó đang bị gọi là thiếu về những cái dãy tần số nào không, thì lúc này chúng ta sẽ bố trí thêm loa để mà làm sao cái năng lượng nó phải đồng đều ở vị trí gần và xa nhất của cái sân vận động hoặc là của cái hội trường âm thanh đấy. Được chưa? Mọi người tới cái khúc này hiểu chưa? Cho em chữ yes hoặc no đi. So with this technique, let's start here. Okay, we fit our coverage. With less variance from the first to the last last person. Okay, so we are almost with the same color from front to back. Okay, more or less with the same color. Okay, because we are summing boxes far away, okay, and we are sending less boxes to the closer persons, okay. But if you look to last rows here, you already have a considerable attenuation, okay, when comparing with other area here, okay. So if you have, for example, a wall at the back here, a wall, okay, imagine that you have a wall here, sorry, wall here, it's a good idea to make this type of design. But if you don't have a wall, we normally use a variant of the 1/2 technique that is called 1/2 plus 1/3 technique, okay, where we are using what we call overshoot. Okay, Justin? Rồi thì mọi người thấy là ở trong cái sơ đồ này thì với cái vị trí gọi là người nghe ở cái vị trí đứng thì mọi người thấy là cái năng lượng nó cũng gọi là khá là đồng đều rồi. Tuy nhiên ở một số các điểm màu á thì là cái gọi là cái đáp tuyến tần số nó thực sự là chưa có tối ưu lắm, thì có thể là chỉnh thêm một số các vấn đề về góc mở giữa cái loa thứ nhất, những cái loa trung gian giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai, cũng như là vị trí thứ hai và tới cái vị trí thứ ba. Thì vị trí thứ nhất tới vị trí thứ hai là từ đầu cho tới giữa sân, và vị trí thứ hai tới thứ ba là từ giữa cho tới cuối sân. Thì mọi người ở đây đang có một cái tưởng tượng nếu mà đang có một cái bức tường ở đằng sau đi, thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề về gọi là âm học hơn. Tại vì sao? Tại vì âm thanh đi về phần phía cuối và sẽ có cái xu hướng gọi là bị đẩy âm thanh lại, bị phản xạ ngược cái âm thanh lại, và lúc này thì nó sẽ có một số các vấn đề liên quan về cái khu vực ở cuối sân ha. Thì nó sẽ gọi là overshoot.
Okay, can you re-explain again about the overshoot? Yes, I will explain how the technique works. Okay. So what is the idea? The idea is, instead of calculating just half or the middle of our audience, okay, we calculate what is the middle and what is the 1/3, okay, of the rest. So what we do is, okay, if I have, sorry, if I have 45 meters, okay, so half will be 22.5, right? So half is 22.5. So I divide this in 2. Sorry, I have something wrong here. So I will put the math here. So we have 5 meters. Let me redo the other one. So the other one is, yes, the math for the 1/2 technique, okay, is equal to 5 meters, that is the security distance, plus 22.5. What is 22.5? Is half of my 45, right? 45. So half is 22.5. Okay, that equals to 27.5. Okay, this is the 1/2 technique. The 1/2 technique plus 1/3 technique, okay, this one, the math is that one. Let's just put it here. So the math is the same, okay, so this is the half part, let's say, okay, this is the half part, equals to that one, okay, but then we have to sum, okay, let's imagine that we have half here, right? Then this part here, the remaining part, that is 22.5, okay, we have to divide by 3, that corresponds to 1/3, okay, so 1/3 of half part, okay, will be 7.5. So we have to add that 7.5 to our previous math. So we get 35 meters. Now the idea is exactly the same, but we point our system, our middle box, not to the middle point, but to the middle plus 1/3. That is that precise point here. Okay, so we point this. So Justin, can you explain? And I can re-explain if you want. Okay, some part.
Ok. Thì ở đây là có một cái phương pháp tiếp nữa là nó sẽ gọi là mình sẽ tính cái góc phủ giữa cái loa ở giữa, thay vì chúng ta gọi là chỉ tới cái khu vực giữa sân thì chúng ta sẽ chỉ tới cái khu vực là theo cái công thức là nửa sân cộng thêm 1/3 của diện tích của cả cái sân. Thì ở đây chúng ta đang có là 1/3 là 7.5, giữa sân của nó đang là 22.5 thì 22.5 cộng cho 5 và cộng cho 7.5 thì nó sẽ ra khu vực là 35 m. Thì cái vị trí 35 m này là chúng ta có thể chỉ cái loa giữa để mà cái phần khu vực giữa sân, khu vực từ cái vị trí thứ nhất tới vị trí thứ hai, nếu mà chúng ta không có cái độ gọi là không có cái khả năng gọi là lắp thêm loa vào nữa thì chúng ta có thể bẻ cái góc cho nó phù hợp ha. Thì cái công thức này mọi người ghi vào đi, 1/2 cộng cho 1/3 để tạo ra một cái nói nôm na là cái cách này để tính tiết kiệm hơn cái số lượng loa khi mà chúng ta sử dụng trên một cái dây live array á. It's clear for everyone how to do the math. Yep, so far I told them to write out the formula already. Yeah. Okay. So with that technique, we are making what we call an overshoot because the top box is passing away from the last people, as you can see here. Okay, the box is passing away. Okay, but this will make that on the last rows the coverage is have less variance from front to back. So with overshoot technique, okay, we have best coverage from the front to the last person. So we don't have now that considerable attenuation here. So we redistribute better the energy with the overshoot technique. Okay, Justin? Rồi thì cái phương pháp mà lấy cái công thức là 1/2 cộng cho 1/3 này thì nó gọi là theo cái phương pháp là overshoot ha. Thì đối với lại một số các loại tần số hoặc là cái khu vực nó không có cho phép chúng ta đặt nhiều loa thì có thể sử dụng cái công thức là overshoot này để mà chúng ta có thể là rải cái âm thanh của nó đi đồng đều hơn. Tuy nhiên có một cái giới hạn là tại vì nó không có nhiều loa cho nên cái độ lớn tổng thể của cả một cái dàn live array thì nó có nhiều khi nó sẽ không đạt được cái chỉ số SPL như chúng ta là mong muốn ha. Mọi người cũng lưu ý về cái công thức này. Ok. So basically this is the way of choosing our splay angles. Okay, obviously you can tweak a little bit to achieve best coverage. Not always what the autosplay do is the best solution in the acoustical part, let's say. Okay, so sometimes if we tweak one or another splay angle, we get a better result. Okay, so I don't almost use autosplay. I prefer to do it manually, but autosplay can be an help to start, let's say, to achieve quickly good results. Okay. Okay. Can you clearly show the function of autosplay in submap? So in submap there is not autosplay yet. Okay. So Okay. next version will have. But for example, I can show you in map XT, for example, or map 3D.
I can show you how it works. So it differs. It can differ a little bit between softwares, but the idea is the same. For example, in mapXT, I can insert a system here. Okay, so let me put this guy here. Okay, then I put my audience, let's say, and I tell to the system that, okay, this is a listener plane. Okay, apply. In this software, I select my array and my listener plane, and just go to tools, and I have autosplay. Okay, so what autosplay will do is just pick the number of boxes and divide. Okay, divide to my audience. Okay, so as you can see, the top box goes to last people, the first box goes to the first people, and I don't know how many boxes I have. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, I think. So in this case, I point 1 2 3 4 5 6. I point the middle of the two middle boxes. Okay, okay, I point the middle of the two middle boxes to 1/2. Okay, this is the 1/2 technique. If you want, you can change what they call aiming factor, and this is the overshoot. Okay, but in this particular case, you can choose how many boxes you want to overshoot. So if you put one box as aiming factor, okay, you will see that now what is pointing to last person, okay, is not the upper box, but is the second box. Okay, if you put 2, you will see that now is the third box that will point to last people. So here you can choose how many boxes you want to overshoot. Justin? Rồi ở trong cái trường hợp này là đang sử dụng cái dàn Mayer ha, thì mọi người có thể giúp ảnh tính nhanh ra là bao nhiêu cái loa cần có ở trên cái dây loa line array này để mà gọi là tạo được cái theo đúng cái công thức tính toán của overshoot. With overshoot, it's like that, for example, 2 boxes. Okay, so now it's the third box that is pointing to the last people. So I overshoot 2 boxes. So 2 boxes is passing away last person. Okay. You want to translate, Justin? Ok. Thì nôm na ở đây ảnh đang làm cái công tác là chúng ta thêm vào cái độ gọi là cái độ aiming factor, tức là cái độ hướng của cái loa đó, thì thay vì hướng về một cái hướng chỉ có một loa thôi thì chúng ta đang hướng về cái hướng đó là 2 loa, và sử dụng theo đúng cái công thức là overshoot. Thì khi mà chúng ta bấm gọi là cái
cái chức năng auto display này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được là cái đáp tuyến cũng như là cái gọi là cái đáp tuyến tần số trong từng cái không gian vị trí từ gần tới xa sân khấu nó sẽ diễn loa như thế nào thì trong một cái đặc biệt lưu ý cho anh em là trong cái phần mềm submap này trong những cái version mới tới nó sẽ cho chúng ta cái chức năng gọi là auto display, tức là cho khi anh em bỏ một cái thông số loa nào vào đấy thì nó sẽ tự động căn chỉnh hết toàn bộ những cái góc phủ cũng như là góc mở để cho chúng ta cái design tốt nhất ở trong một cái vị trí không gian, ví dụ là từ 30, 40, 50 mét thì tùy, và chúng ta sẽ đưa cái thông số đấy vào. Và cái chức năng auto display này sẽ có trong những cái phiên bản update sau của submap thì hiện tại là cái phiên bản beta hoặc là phiên bản mới gần đây thì nó chưa có cập nhật cái tính năng auto display này. Ok. Okay, before we go to subwoofers, any question about arrays and how to design, to choose the angles? Rồi anh em có câu hỏi nào liên quan về cái phần hồi nãy giờ mình đang đi qua chưa ha? Thì đánh vào cái khung chat box đi rồi em sẽ giải thích. Sorry, em sẽ phiên dịch. What is the question from Sun? Dung ơi, Dung hỏi cái submap ấy thì nó đang hỗ trợ cho các hàng loa khác, nhưng mà mình không nói đến loa đóng đâu, mà mình nói là các cái hàng loa hiện nay chưa có hỗ trợ ấy, thì cái cách tính thế này cho anh em để biết được cái góc bẻ thì có áp dụng theo cái công thức này được không, để những người mà anh em loa người ta đóng ấy, người ta không biết cách cái tính này, tại vì nhiều người ta không biết cách bẻ góc loa. Okay, in submap, let's say for not how to say unsupported speaker manufacturer, meaning they don't have the loudspeaker preset with which is built inside the submap. Is there any workaround that we can try to achieve the angle and the coverage? To decide display angles, okay, try to choose a speaker that have more or less the same height that your speaker. Okay, imagine that you have a speaker that have 20 centimeters of height. Try to find one that exists in submap, okay, with more or less that high, because that high will determine the angles, and you will be very close to the best design. Okay, Justin, can you translate that part? The high meaning let's say, how about the size of the speaker? I mean double 12, double 18, double 15, a single 12, something like that. The high of the total one array. box. One box. Oh, okay. The height of one box. Let's imagine that one box have 20 centimeters of height in the front. Okay. Try to find one here that is more or less, that have more or less the same height. Okay, got it. Thì thực ra là cái phần gọi là cái phần này thì nó cũng mang tính chất là tương đối thôi, tại vì mỗi hãng thì nó sẽ có nhiều cái đáp tuyến tần số khác nhau, nhưng mà cái cách để mà anh em khắc phục duy nhất là ở trong đây là chúng ta có thể chọn những cái loa nào nó có cái chiều cao tương ứng, tức là cái chiều cao của cái loa nha, chứ không phải là cái tính chất của loa là full đôi hay là full đơn hay là gì hết nha, nhưng là chiều cao của cái loa, tức là ví dụ cái chiều cao của cái mặt loa đằng trước của mình đi, tổng cái chiều cao của cả một cái dàn array là 40 cm, em cho là 2 mét đi,
ha. Thì mình tìm một cái thông số loa nào tương ứng ở trong cái phần mềm submap này đã có cái thông số đấy rồi, và chúng ta tính toán dựa trên cái thông số loa đấy, tại vì cái chiều cao của cả một cái dàn array thì nó sẽ tương ứng với lại bằng một cách nào đó 70-80% nó cũng sẽ tương ứng với lại cái đáp tuyến tần số khi mà chúng ta mô phỏng ra trong cái phần mềm submap, được chưa? Đóng loa theo Mayer sao đi. Đúng rồi. So if you want to put your speaker here, okay, on submap, you have to do a process that is a little bit hard, but you have to measure your speaker. Let me try to find one thing here. Okay. So you have to make something like that. You have to create, for example, a round table where you can put your speaker, okay, and then you have to, sorry, not that one. In this case, the speaker will be stopped, and you will turn each 5 degrees, okay, and take measurements around the speaker, okay. So each 5 degrees, okay, you have to make a measurement. And you have to do it with the box on vertical and with the box on horizontal, okay? Or you can mark, for example, on the ground a circle, okay, with degrees, and instead of turn this table, you can put the microphone in each 5 degrees, okay? Justin, you understand the process? I don't quite get it. Can you please repeat again? Okay, so if you want to create a balloon to submap, okay, you have to put a speaker on the ground, for example, and draw a circle, a circumference here, a circle, okay, and mark every 5 degrees, okay, and you will have to take a measurement at 0 degrees, a measurement at 5 degrees, a measurement at 10 degrees, at 15 degrees, and so on around the speaker, okay? Okay, got it. And you have to do it with the speaker on vertical to get the horizontal coverage, and with the speaker upside down, so 90 degrees turned, to get the vertical coverage, okay? Okay. And after that, with the exact measurement, so you will get, for example, lots of measurements, right? At 0, at 5, at 10, at 15. Yep. You take that measurements with Rita, okay? You send to us that measurements, and we can create the balloon to use on submap. Oh, great. And the distance between the speaker and the microphone should be 2 meters, right? Around 1 that. meter, 2 meter, 1 yeah. meter. Okay. 2 meter. You just have to tell us what is that distance. Okay, sure. If you make at 1 meter or 2 meters, but if you make the measurements with Rita and save the impulses responses, okay, you can send us, and we can create the balloon. Okay, cool. What should we call this table? Sorry? Well, what should we call the name of this table? You can don't use any table, so just draw on the floor, okay? Okay. In this case, this guy make another solution that instead of
changing the mic position. Okay. The They mic rotate. Yeah. they rotate the table. The mic Got it. stays stopped, Got always in it. the same position at 0, Yeah. let's say, on axis, and then the table turn, and Yep. you get every 5 degrees. Got it. Cool. Yeah. Cái này hay nè, mọi người chú ý nè, rất là hay luôn á. Thì cái này ảnh đang chỉ cho chúng ta cái cách để mà đo cái đáp tuyến của loa để mà tạo nên cái preset cho cái loa của chúng ta ha. Thì đây là cái cách mà các hãng họ thường đo ha. Thì thứ nhất là anh em sẽ cần một cái hay nhất là chúng ta nên để một cái bàn này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ đo cái loa ở những cái vị trí góc khác nhau, theo phương thẳng và theo phương đứng, được chưa ạ? Và trên mỗi cái bàn này chúng ta sẽ thêm một cái vòng tròn, rồi vòng tròn này nó sẽ biểu hiện theo cái gọi là cái vòng tròn về pha của chúng ta. Anh em nhớ cái đó chưa? Anh em nhớ cái vòng tròn về pha chưa? Thì đây, để chúng ta khi mà đặt cái loa lên trên này với cái góc là chúng ta sẽ đặt một cái micro ở một góc thẳng đứng so với cách của loa là 1 mét hoặc là tiêu cự 2 mét, thì anh em nhớ cái vị trí đo là chúng ta nếu mà đo ở 1 mét thì chúng ta nhớ nốt lại là 1 mét, 2 mét thì nhớ nốt lại là 2 mét, được chưa? Thì khi chúng ta quay cái loa theo phương thẳng đứng như vậy, chúng ta trên cái vòng tròn này chúng ta sẽ lấy cái thước chúng ta đo làm sao cho mỗi cái góc này nó ở cái vị trí là 5 độ khác nhau. Thì chúng ta sẽ phải đo là từ 0 cho tới 5 độ, rồi 5 độ tới 10 độ, 10 độ tới 15, 15, 20 và tiếp tục cho đến khi nó trở về cái con số là 360 độ. Anh em hiểu cái bước này chưa ạ? Rồi sau đó chúng ta đo theo cái phương ngang, đúng không? Thì tiếp tục chúng ta sẽ phải đo ở cái phương thẳng, và chúng ta làm những cái bước như vậy trong Rita, và sau đó chúng ta có được những cái file, rất là nhiều file ở cái vị trí đo phương thẳng và phương ngang. Sau đó chúng ta sẽ gửi cái speaker data này, cái phần này qua cho bên hãng Rita, và họ sẽ làm cho chúng ta cái preset loa, làm cho chúng ta cái reset loa, được chưa? Thì đây là cái cách mà đơn giản nhất để chúng ta đo được cái thông số của loa. Anh em hiểu không? Chat vào trong chat box đi, không hiểu thì em giải thích lại lần nữa. Hỏi cái nữa, đo thì đương nhiên là nó giải thích hiểu rồi, nhưng mà hỏi cho anh em là đường kính của cái vòng tròn này là 1 mét đúng không? Hay là bao nhiêu? Không, nó sẽ theo cái đường kính của cái loa của chúng ta. Thì anh thấy là trong cái phần hình này nè, làm sao để mà nó hả? Phải hỏi đường kính vòng tròn thì tại sao nó là cái vòng tròn, nó sẽ phải phù hợp tất cả các loại đo của không nó sẽ tùy thuộc vào cái loa mà chúng ta đo. Tức là làm sao cái vòng tròn nó phải vừa khít được cả một cái bề ngang và cái bề dài của cái loa của chúng ta luôn. Khi mà đặt cái bề ngang lại thì cái vòng tròn nó phải ôm hết được cái loa. Tất nhiên, nhưng mà nó tại sao nó có cái ô vuông đó là nó tương đương với các kích cỡ loa khác nhỏ khác nữa. Đúng rồi, cái đó thì tại vì nó đang đo nhiều cái loa khác cho nên nó phải lấy cái loa to nhất và nó làm cái vòng tròn đó. Còn anh em nào có nhiều loa thì lại cứ lấy cái loa to nhất, xong rồi lấy cái loa nhỏ nhất, rồi cứ cắt theo nhiều cái vòng tròn giống như cái hình của nó gửi thôi. Hỏi nó là cho cái file để cho mình được. Thế nên là thứ nhất, tại vì cách đó cứ làm đúng như nó không làm. Có cái file, tại vì cái file này nó lấy của người ta. Nó lấy cái example, cái ví dụ này nó lấy của người ta. Vậy thì cứ một vòng tròn nó cách nhau 5 độ cái gì? Đúng rồi, cứ không phải là mỗi vòng tròn cách nhau 5 độ mà mỗi cái góc đo chúng ta phải đo ở 5 độ. Tức là loại đầu tiên đo ở 0 độ này, chúng ta quay vòng tròn qua 5 độ này, tiếp tục tới 10 độ này. Hiểu không? Thì tức là cái này, thực ra là cách này anh em nào muốn đưa vào submap hay đưa vào ấy thì là đo cho nó để nó rồi trả tiền cho nó để đưa vào. Chính xác. Chứ không phải là nó đưa gửi sang cho nó là free. Còn đó. Chính xác, nó sẽ chặt phí đấy. Tại vì nó còn phải làm nhiều cái công việc khác nữa. This is the other possibility. Okay. So you put on the ground the box, okay, and you measure each 5 degrees. Ok. Đó, cái cách đo mà thủ công mà không cần làm cái bàn quay là đo theo kiểu này nè. Chưa? Cái này thì nó hơi củ chuối tí. Cái này là cơm đấy. Cái này đo bằng cơm đấy. Cái này nếu mà anh em nào mà gọi là có cái doanh số về loa cực kỳ kinh khủng thì đo đi, rồi
trả thêm một ít phí để nó đưa vào cái phần mềm reset loa luôn. Anh em có cái công cụ đi bán loa cũng hay đấy. Nó động này này, nó đang làm nó động này đấy, thấy chưa? Ừ, đúng rồi. Mẹ như đi cúng cho cái loa nha. Này bên này nó sẽ rẻ hơn là chạy qua Easy Focus mà nó đắt lắm. Đắt lắm, AFMG cũng mắc nữa. Nhưng mà thường là tụi nó đo thì sẽ chính xác hơn. Bọn Easy Focus rồi nó làm thì chính xác hơn. Nhưng mà anh em cũng gắng lao động Việt Nam làm được một cái file thì nó sẽ có cái tiếng nói để mình Reset, sâu. đúng rồi. Nó bảo anh em nào làm PSD thì bảo PSD đầu tư làm cái phần này đi, cho nó vào cái file chuẩn chỉ luôn. So you can create the balloon. Okay. Okay. Đó, sau khi Okay. Let's continue. Okay. So let's go talk a little bit about subs to finish. Okay. Let me create a new. Okay. So on submap we have some automatic functions. Okay. Sorry, we have a raised hand from Tachan. Raises his hand. I don't know if you have a question. Ok, ai có câu hỏi hỏi luôn đi à. Anh nào vừa mới giơ tay đấy? Anh nào vừa mới giơ tay thì hỏi luôn đi. No, it's okay. Hello John. Em hỏi một cái là cái sự chênh lệch giữa trên phần mềm và cái thực tế nó có sự chênh lệch có sai số nhiều Tức là không? cái sai số ở trên cái phần mềm mô phỏng đúng không? Tại vì cũng phải giải thích để cho anh em hiểu, không thể là Ý là sai số trên phần mềm mô phỏng với lại cái hiện tượng thực tế đúng không? Đúng rồi. Về tại vì ngoài trời thì nó còn share về gió, về thu đất, rồi là người đông, rồi còn dây tín hiệu dài ngắn thì cái phase nó cũng khác, chứ không phải là dạng này. So we have a question here. Is it how to say the simulation which is be done by the software? How much is the accuracy differences between the simulation and the real life activities? It's as Depends, better right? is as better as you do the measurements of the quality of your measurements. Let's say, for example, on submap, Mayer sound speakers was made with this process that I showed to you, but using mapXT. So I make that process but virtually, because mapXT can export an impulse. Okay, and with that impulse we create the balloon. Okay, and we compare what we get with mapXT and with submap, and in this case the result have higher quality in submap than in mapXT due to the resolution. Okay, so in the impulse response we have all resolution, but some softwares then can show the results with less resolution. Okay, so in this example the results are very similar, but when you make the simulations, the measurements, okay, you have to be careful with reflections, okay,
the place where you are, you have to be careful, okay, to try to get a clean impulse, let's say. For example, the K2 balloon was made by a guy in its warehouse, okay, and it's great, it works great. And when we compare that, the result on submap with the result on sound vision, it's the same. So the quality depends on the quality of the measurement, let's say. Ok, got it. Thì cũng gọi là câu trả lời thì nó cũng gọi là rất là chung chung thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái tình trạng thực tế thì anh em cần phải nắm được là ở ở cái vị trí đấy, hoặc là ở cái thời tiết ngày hôm đấy thì nó sẽ có những cái thông số nào liên quan tới cái âm thanh, ví dụ như vận tốc gió nó có thay đổi hay không, ví dụ độ ẩm ở cái môi trường lắp đặt của chúng ta có thay đổi hay không, hoặc là nếu mà chúng ta lắp đặt indoor ở trong nhà thì cái acoustic của cái phòng đấy nó ra như thế nào. Tại vì những cái phần mềm là thậm chí là những cái phần mềm của hãng là làm live array, họ cho ra ta những cái thông số ở cái điều kiện gọi là rất là tiêu chuẩn, tại vì nó sẽ không có những cái chi tiết giống như là những cái phần mềm gọi là quá là phức tạp để mà làm ra một cái thông số, được chưa ạ? Thì cái này kinh nghiệm cá nhân em làm thì rất là nhiều cái live array ở trong nhà rồi, và thậm chí có một số các dự án nhà nước đó, người ta bắt mình là phải có cái đội ngũ thiết kế giữa tính toán cái phần trang âm là acoustic, cũng như là liên quan về cái phần gọi là giữa cái hệ thống âm thanh và cái hệ thống âm học ở trong cái phòng đấy. Thì một trong những cái phần mềm mà giúp chúng ta làm cái việc đấy là phần mềm ha. Cái phần mềm đó thì nó quá là cao cấp, và nó cần cái độ kiến thức cũng rất là nhiều về cái phần gọi là acoustic, để mà chúng ta có thể tính toán được cái thông số nó chính xác được tới từng chi tiết. Còn đối với cái tình trạng thực tế thì mọi thứ nó đang ở tình trạng là tiêu chuẩn thôi, thì mọi người phải cực kỳ cẩn thận với cái những cái yếu tố khách quan ở bên ngoài đó, thì giống như là em vừa chia sẻ ha. Ok. Đúng rồi, Dung hỏi Nuno một cái nữa, bây giờ cái phần này có thể cho qua được đi. Nuno có thể giải thích focus vào cái phần subwoofer cho anh em một chút, tức là các cái kiểu setup subwoofer cho anh em nắm rõ, như là cardioid rồi là N5 rồi là R5 góc này 5 rồi ARC chẳng hạn, để cho anh em nắm rõ kiến thức. Tại vì cứ giải thích với nó là cái này ở Việt Nam không có preset của hàng để loát, tại vì đa phần là preset, cho nên phải từ tính toán thì nó phải nó chia sẻ cho mình để anh em. Okay. So I think for they are good for now. Can we please focus more on the subwoofer alignment and Yes. type of subwoofer that we use? Because usually we don't have the much of a loudspeaker preset available here in Vietnam. Some of them using other manufacturer, and also even worse is using the Chinese manufacturer loudspeaker. So we focus on how to get the best out of the sound system, and what type of sound like subwoofer alignment that working the best Okay. for each application. Yeah. Okay. So let's go back to submap. Just one important thing that I didn't refer, but when we have a line array, okay, and a subwoofer on the ground, we will always have a lobe that sums, that is pointing somewhere, okay, and a cancellation zone and a cancellation zone and another lobe and another lobe and so on and so on. So when we have main and sub separated, okay, we will always have lobes of sum, okay, and zones of cancellation, always. So if our audience is something like that, for example, sorry, is something like that, not that one, not that one, I never know what is the right key.
Okay, if we have an audience like that, okay, have subs on the ground and subs and main system hang can be a problem, because probably there will be a audience zone where I will get cancellation. Okay, so the unique way to achieve best coverage without these cancellation zones, okay, is put subwoofers hanged with the system, the main system. Okay, Justin? Ok. Anh Tuấn Anh có cái câu hỏi gì hỏi luôn đi. Có thể bảo thầy dạy qua cái kiểu về đánh súp này không? Thì hồi nãy giờ là đang chuẩn bị tới cái phần đó đây. Còn cái phần này là ảnh miêu tả cái sự khác biệt giữa khi mà chúng ta lắp một cái loa full gọi là loa toàn dãy á, so với lại cái sub, và cái loa line array so với lại cái sub. Anh đang gửi cái hình vào đúng không? Yeah, Okay. we can talk about that. Yeah. All right. They were asking about it. Yeah. Let me just. So what I'm saying is that, for example, let me try 125. Let me put 3. I think it's 7, around 7. Maybe here, 8. Okay, look, you will always have some cancellation, some. It's what I'm talking about. At the crossover region, you will always have sums and cancellations due to the separation, okay? So if I, instead of that, just pick my subs, okay, pick my subs and put it here. Let me try. And put it here, for example. Let me try. Okay, I have probably to put some delay to my system. I have to measure, obviously, okay, but okay. Okay, you can see that now you don't have cancel zones. You just have some that is equal for the front. Okay, can you explain that, please, Justin? Ok. Đây là cái cái cách mà anh đang làm cái miêu tả là chúng ta đặt toàn bộ cái sub lên trên phía đằng sau của cái full để mà gọi là đẩy cái phần full nó ra đằng sau, và cái phần sub nó giúp một phần là nó đẩy cái tiếng full đi xa hơn. Thì đây là cái gọi là cái sao ta, cái đáp tuyến tần số cũng như là cái độ lớn SPL, cái kết quả trả ra thì nó hoàn toàn là chưa sử dụng được. Tại vì sao? Ở phần số 80 thì toàn bộ những cái phía không gian ở bên dưới này nó rất là thấp, và cái độ gọi là cái độ khác biệt ở giữa những cái khoảng cách khác nhau, trừ vị trí trung tâm, vị trí xa, vị trí gần sân khấu, thì nó đang có cái độ chênh rất là lớn. Thì đây là mọi người nhìn thấy là không có thể sử dụng được ha. Ok. Okay, so if we have, for example, let's say
two subs. Well, good morning. So it decides to stop working. No problem. No. New. So if we have a left and right sub setup, we already know that we will have cancel zones due to separation, right? So if we have this guy here and this guy here, okay, -10, -10, two subs, okay, -20, okay. So due to separation, you already know that you will have sums and cancellations, right? This is most normal setup, let's say. Okay, 80 here, 80, okay. So it's what happens, okay, due to the separation, and it will be different for every single frequencies. Another thing that we can do is align. So we can use this function, choose, for example, I want 8 subs with a distance of 1 between them and put it on DSP number 1, calculate. So it's done, our line, okay? We already know, don't forget, that we have a maximum separation between subs that is 340 times 0.666 divided by normally the crossover frequency, okay? Like, for example, 8 Hz. So if I make this math, I know that 340 times 0.666 times 80 gives me a maximum of 2 meters and 83. Okay, so 2 meters and 83. Calculate. You can see with this distance your sum starts to collapse. Okay, so instead of having sum, you can see that you have sum here but less sum here. Okay, so you start to have like holes here. So if you use 2.5, for example, calculate, the sum have a little more of consistency. Okay, if you use 2, okay, you can see that the sum is more consistent. Okay, so this is a line. Remember this math. Ok. Mọi người thấy ở đây là chúng ta đang tính toán ở cái tần số tiêu chuẩn của cái phần sub ha, là phần số là khoảng tầm 60, 70 hoặc là 80. Thì có thể là mình có chọn cái tần số trong 3 cái tần số này là đều ok hết. Gọi là cái tần số crossover của chúng ta. Thì cái công thức của nó là 340, hoặc ở trong tình trạng của chúng ta là 343 nhân cho 0,666 chia cho cái khoảng tần số là 80. Thì chúng ta sẽ ra con số là khoảng tầm 2 chấm mấy, 2.7, 2.6 gì hồi nãy đó. Thì chúng ta có thể là dựa trên cái con số đó và xếp cái sub theo cái dạng gọi là dạng đều ở trong một cái hình, ở trong cái khoảng cách giữa cái sub thứ nhất và sub thứ hai nó nằm khoảng tầm 2 mấy mét ha. Thì có thể là khi mà chúng ta nhìn về cái phần đáp tuyến này thì chúng ta thấy là ở cái vị trí hồi nãy là can you go back to the 2.6? Yeah. Okay, 83, 2.83. It is the 2.83, maximum. okay. This is the maximum. Okay. Rồi thì dựa trên cái con số công thức đó chúng ta đang có là 2.83 là cái khoảng cách tối đa mà có thể là cái sub thứ nhất nó phải cách cái sub thứ hai. Sorry, cái sub thứ nhất nó có thể cách cái sub thứ hai, được chưa? Đó là khoảng cách tối đa ha, gọi là maximum separation.
Hôm qua anh em có học về cái phần đấy rồi, thì mọi người có ghi lại cái công thức này rồi, thì bữa nay ôn tập lại một chút xíu. Thì với cái công thức này chúng ta ra được cái con số là 2.83, được chưa? Thì cái xúc thứ nhất nó cách cái xúc thứ hai là cái khoảng cách tối đa là 2.83 m. Tuy nhiên với cái phần đáp tuyến tần số như vậy và cái sự tương quan về cái độ lớn, thì mọi người thấy ở những cái vị trí khoanh tròn này nè, là cái giảm thiểu về bề mặt độ lớn nó đang rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái vị trí này gần sân khấu nữa, là vị trí VIP, vị trí vé nó mắc tiền nữa, mà cái âm thanh nó còn không đảm bảo được, thì nó rất là nguy hiểm. Thì chúng ta phải dựa trên cái đó, bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh xuống là 2, 2.5, 2.7, hoặc là ở cái con số là 2 thì mọi người thấy là cái phần tần số này nó đang gọi là có thể tạm chấp nhận được, but in this case the result is not that great, right? But what I want to show to you is in a line, okay? Yep. You have lot of level on the middle, okay? Okay. And for example, on the side of the line, you already lose 9 dBs. Okay. Because these are steps of 3 dBs, okay? So a lot of energy on the middle and a lot of attenuation to the sides. The same sum for the front that you achieve at the back, as you can see, okay? So lots of power at the back. The same power that you get on the front, same power you get at the back, okay? So these are characteristics of the line. But for example, if you use that function here that calls window tap, that basically will attenuate 3 dBs this guy and this guy, and 6 dBs this guy and this guy, and you can do it on amplifiers if you have these subwoofers separated, okay? Okay. If you use this function, you will see that you will get much better coverage. Okay. Okay, more smooth coverage. So what it done is just -3, -6, Okay. -3, -6. All right. Can you go back to the zero first? Yep. Okay, so this is without window tap. Okay. Let me explain this case first. Thì mọi người thấy ở trong cái biểu hiện này á, là mọi người thấy ở đây nó có cái phần năng lượng đối với lại các loại sub mà xếp theo cái phương ngang và nó được cách đều nhau như vậy ha, thì cái năng lượng ở phần phía giữa, chính giữa ở trung tâm nó sẽ rất là nhiều. Và tuy nhiên về cái phía gọi là phía bên hông ở sân khấu ha, thì mọi người thấy nó đang bị mất khoảng tầm từ trừ 9 dB rồi. Thì một cái con số nó rất là chênh lệch so với lại cái khoảng sub ở giữa, ở phần giữa trung tâm. Thì cái cách để mà chúng ta xử lý cái phần này là như thế nào? Chúng ta sẽ phải giảm cái level giữa hai cái sub ở hai bên. Thì bằng cách là chúng ta có thể nếu mà chúng ta gọi là bị mất 9 dB rồi đúng không? Tại vì do cái vấn đề về pha và cái độ lớn nó không có tương quan, thì chúng ta sẽ giảm ở hai cái sub 1 và sub 2. Cũng như là cái sub 7 và sub 8, một cái là sẽ giảm 3 dB và một cái là sẽ giảm 6 dB. Thì đây là theo cái kinh nghiệm về làm ha. Thì mọi người vào cái phần tab là window tab, mọi người bấm vào cái phần window tab, được chưa? Cái cách giảm này thì có thể giảm trên DSP hoặc là giảm trên âm ly cũng được. Và anh đã chỉnh là này, cái sub đầu tiên nó sẽ giảm đi 3 dB, 6 dB, sub thứ hai là 3 dB và tương ứng với lại phía bên kia còn lại ha. Thì mọi người thấy cái đáp tuyến tần số và cái độ lớn của nó cũng rất là đẹp rồi, so với lại cái việc gọi là để không dB ở trên tất cả các sub. Rồi, predict lại này. Trong những cái trường hợp này thì không phải là chúng ta mất cái sub ở vị trí nào là chúng ta lại tăng sub của vị trí đó lên, thì nó sẽ càng bị đá nhau ha, nó càng bị gọi là triệt tiêu nhau nhiều hơn. Thì trong trường hợp này chúng ta giảm mà lại ok hơn này, thấy chưa? Thì cái phần giữa trung tâm này nó vẫn có rất là nhiều cái năng lượng, và cái khoảng hai cái khoảng không ở phía hai bên này nó cũng đã
cái đáp tiếng của nó cũng đã đẹp hơn rồi ha. Ok. Okay. So this is a line. Okay. So normally we tend to use to make arcs. Okay. Instead of a line, we can do arcs. Okay. When we have to decide how much I want to open, how much I want to be my coverage. Okay. And the number of subs that I have, and there is here a parameter that is radius, and I want to start here. Okay, so an arc is a part of a circle, right? A circumference. So let me just put this here. If we click on CAD, okay, imagine an arc can be, for example, a part of this circumference or a part of this circumference, okay, or a part of this circumference, and all of them have different radius. Okay, so one radius, another radius, another radius. Okay, so an arc will be part of a circumference, a circle. Okay, and you have to decide what is that circle, let's say, and radius defines that. Obviously, if I have a small radius, okay, if I have a small radius with 8 subs, will be closer to each other, okay, and if I have the same 8 subs in a bigger radius, subs will be more far away from each other. Okay, so let's imagine that I will use 16 as radius. Okay, 16 here. Okay, and I want to open 45 or to be easier, 50 degrees with 8 subs. Okay, I will put that here. I will just put an offset here of 16. Okay, so this is an arc with radius 16. Okay, 16, that will open 5, 10, 15, 26 more or less. Okay, that will open this. Okay, this is physical. So if we predict, okay, this is our situation. Justin, can you explain until here? Ok. Thì mọi người theo đây là cái cách xếp xúc theo cái hình cong ha, hay còn gọi là ARC là arc á. Thì theo cái hình cong ha, thì cái mục tiêu của cái phần xếp xúc này là gì? Để mà chúng ta có những cái loại bước sóng nó khác nhau, và nó có cái độ gọi là gọi là sao, tập trung vào cái phần tần số đó ở một số các vị trí nhất định ở trên sân. Ví dụ như theo cái cách xếp sub ạt này thì cái phần năng lượng ở phía sau cái sub á, nó sẽ ít hơn cái loại năng lượng mà chúng ta xếp theo kiểu hàng dọc hồi nãy, được chưa ạ? Thì cái phần gọi là ảnh hưởng về cái monitor trên sân khấu nó sẽ nghe được ít cái phần sub hơn so với lại là chúng ta để đẩy theo cái phần thẳng hàng ha. Và cái loại này thì có một cái lưu ý là ở cái vị trí giữa những cái sub với nhau nó càng xa
càng xa nhau ra thì nó sẽ tạo thành một cái hình vòng, cái hình gọi là hình bán kính nó càng rộng. Thì bán kính nó giống như là nó sẽ tạo ra từ một cái tam giác này, mọi người thấy có cái bán kính được chưa? Thì cái sub 1 nó cách cái sub 2 càng xa thì cái bán kính nó càng rộng, và độ gọi là độ tập trung vào cái không gian ở đằng trước nó sẽ càng gọi là sao, càng phân tán ra. Nhưng ở trong cái loại này, cái bán kính nó càng rộng thì cái năng lượng nó sẽ rải đi nó càng đều, và cái bán kính nó càng gọi là càng ít, càng hẹp lại á, thì cái độ rải năng lượng của nó đi sẽ càng ít, được chưa? Mọi người hiểu cái phần này chưa? You can use the same function, window tap, to smooth the result. Okay. What is the problem about a physical arc? Okay. So submap tells you what is the place of each subwoofer. Okay. But what is the problem of a physical arc? Look, all of the subs are at the same distance from the center, right? So what will happen? Basically, the 8 subs will arrive there in the same time. Okay, so maximum sum. So a physical arc produces a big sum at the stage, for example, okay, at the middle of the stage, because every subs arrive at the same time at the back. At the front, basically with an arc, we are picking the energy that in a line is at the center and try to send it to the sides, okay? Because now, if you look, every pair of subwoofers, okay, this guy have one time, these two guys have another time, these two guys have another time, these two guys have another time. So that time differences will produce less sum on the middle, okay, and it will make the energy goes to the sides. Okay, Justin, can you explain that, please? Rồi thì cái cách này giống như hồi nãy em nói là cái phần gọi là vị trí trung tâm ha. Thì khi mà cái hướng cái sub mà chúng ta đặt theo cái hình cong như vậy á, thì ở giữa trung tâm, hoặc là hay còn gọi là ở phía phía sau cái sân khấu á, tức là cái vị trí mà nghệ sĩ họ đứng á, hoặc là nhạc công họ đứng á, thì sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề. Tại vì sao? Tại vì cái phần sub này nó sẽ nếu mà so về phía sân khấu thì nó tạo thành một cái bán kính, được chưa? Và những cái sub này có thể gọi là nó cùng di chuyển tới cái vị trí ở đằng sau sân khấu theo một thời gian nhất định, thì nó sẽ tạo ra cái gọi là cái cộng hưởng về cái quãng tần số rất là nhiều trên sân khấu, thì sẽ gây ra cái tình trạng là sân khấu nghe toàn tiếng sub không thôi, không nghe được monitor, không nghe được bất cứ một cái gì cả. Nhưng ở cái vị trí đằng sau, vị trí khán giả, khi mà sub nó đánh xuống thì mọi người thấy là cái việc gọi là phân bố âm thanh và phân bố cái âm lượng ở đây nó cũng khá là đồng đều rồi ha. Nó không có giống như cái loại xếp sub theo cái hình thẳng hàng giống như hồi nãy chúng ta vừa xem ha. Thì đó là một cái yếu tố bất lợi, và cũng gọi là yếu tố có lợi dành cho cái hình dạng theo cái kiểu sub này. Okay. Okay, so instead of a physical arc, we can make the same thing but electronically. Sorry.
Instead of physical, we can choose electronic, okay? And we can calculate. And in this case, our line remains straight with the same distance between consecutive speakers, okay? Okay, just always the same distance. But submap tell us to use delay. Okay, so this delay is simulating that we are taking back. These guys are at 0 milliseconds, okay, and then we put these guys back, okay, so this is equal to this, is like a mirror, okay. Okay, so more delay, more delay, more delay, okay, and this delay you can find here, so 0.06, okay, and the same to the other side, okay, Justin. Okay, but for the delay of from the first subwoofer to the second subwoofer, is it random, or we just have to find a way to No, calculate? it depends. It depends on the angle that you want. Okay. Okay, so if you want to open more, that delay will be high. If you want to open less, Okay. that delay will be shorter. All Not right. just Sure. that delay, all delays. Okay. Okay. In Okay. this case, for the 50 degrees angle, okay, you go from 0.64 first delay to 3 milliseconds. Okay. Look, if you pass to 20, that numbers will go down. Okay. Got it. And if you go to 90, that numbers goes up. Obviously, this is changing the position of the subwoofers, as you can see. So if you want to maintain, it's 50. If you want to maintain the distance, 0.85, if you go to 75, okay, probably you want to reduce the radius. Yes, something like that. Okay. Okay. Got it. So in this case, 16, 50, calculate. Here it is, here it is, here it is. And we are using window tab in this case. Okay. Cool. Thì cái cách hồi nãy là đó, giống như anh Sơn nói là chúng ta bẻ cái xúc mà hoặc là đặt cái xúc theo cái phương gọi là cái phương hình cong á, thì chúng ta phải đặt theo cái vị trí hình cong theo đúng cái sơ đồ, và anh em phải di chuyển cái xúc, nó rất là mệt ha. Thì cái cách này chúng ta đang hướng và bẻ cái góc của xúc theo cái phương pháp là dịch chuyển cái delay của xúc ha. Thì cái hướng mở chúng ta, ví dụ như là hồi nãy chúng ta đang muốn mở cái hướng là 50 độ, thì thay vì đó chúng ta phải đo đúng cái góc 50 độ của xúc và dịch chuyển cái xúc theo từng cái vị trí để tạo ra thành một cái góc là 50 độ, cái bán kính của cái vòng tròn là 50 độ ha. Thì ở đây chúng ta vẫn là cái bán kính 50 độ, chúng ta đặt sub nó theo cái hình ngang, thì chúng ta sẽ dịch chuyển cái delay của sub 1 so với sub 2 theo đúng cái vị trí 50 độ này với cái hình bán kính là 16 m ha. Và lúc này là chúng ta cần phải dịch chuyển cái delay của những cái sub khác nhau, thì có thể là chúng ta dời vào và chúng ta sử dụng cái lệnh là Windows Tab, thì tự động những cái sub này nó sẽ dịch delay theo đúng cái bán kính 16 m với cái góc mở là 50 độ cho tất cả những cái sub còn lại, thì rất là tiện ha. Ok. Okay. So in this case, as you can see, you don't have the same arrival time at the back. So you don't have that big sum at the back. Okay.
This is important to know. Rồi. Thì mọi người thấy là nếu mà chúng ta dùng cái phương án là dịch cái delay để tạo một cái góc cong cho sub bằng cái DSP của chúng ta ha, thì cái phần sân khấu và cái vị trí trung tâm này, tại vì những cái sub này nó không có hướng cái âm thanh về cùng một cái thời điểm nữa, tại vì mỗi sub nó đang delay rất là khác nhau, nó không tạo nên gọi là cái bề cong về mặt vật lý, cho nên là cái thời gian âm thanh đi nó sẽ không có đồng một điểm, và chúng ta thấy là cái phần giao thoa giữa những cái điểm tần số ở cái vị trí trên sân khấu nó đang rất là ít, và nó vẫn tạo ra cái đường rất là đồng đều về cái độ lớn ở trên vị trí là về cái phía gọi là về phía khán giả ha. Thì mọi người thấy là cái điểm này nó có một cái rất là lợi dành cho một số các anh em mà muốn có cái tiếng nó đi đều hơn nhưng mà không có bị sub ầm ầm ở trên sân khấu. Ok. Okay. So this is lines and arcs. Okay. You have some explanation about that here. Okay, how it works. And Harry Olsen already predict the behavior of a 60-degree arc, okay, to different frequencies. So you can find it here, predictions. You can read it more carefully and try to understand how it works, okay? So on submap we can, let us see one thing here. Okay, we have two more functions here, that is gradient or end fire. Okay, and we'll see what is that. So as we already know, our subs are omni, let's say. They are not perfectly omni, because to the higher frequencies they start to narrow the coverage, okay? But let's assume that they are omni, okay? If we make a line or an arc, we can start to control the directivity of our subs, okay? And with just two subs, okay, we can do it too. So with two subs, we can manage the directivity of the setup. So I don't like to use just one sub because I can't do anything with just one sub. But if you give me two subs, okay, I can try to do something, okay? So let me see how to start. Okay, first of all, there are two major setups, okay, that are called, you probably already listened something about that are called gradient, okay, gradient, and another one that is called end fire. Okay, these are two main setups that we can do with subs. So
they have two main ideas. The gradient, the main idea is cancel at the back. Okay. And the gradient is sum to front. Okay. It will produce some cancellation at the back. Not so much, but it will produce, and we will see it in a minute. Back. Okay. So two main ideas, two main setups: gradient and end fire. So they have different results and different uses. It depends what we want. Okay, Justin, can you explain that part? Rồi ở đây chúng ta có hai cái trường phái xếp sub ha. Thì trường phái thứ nhất gọi là gradient và trường phái thứ hai gọi là end-fire. Thì hai cái này có hai cái tác dụng gọi là sử dụng về sub khác nhau. Về gradient thì nó sẽ tạo ra những cái việc bị triệt tiêu pha lẫn nhau và triệt tiêu tiến lẫn nhau ở phía sau của phần sub, tức là phần sân khấu đấy. Và cái phần end-fire này sẽ giúp cho cái việc gọi là cái sub nó sẽ tập trung nhiều về cái phần đằng trước của cái sân khấu, nhưng mà sẽ xảy ra một số các loại gọi là triệt tiêu về những cái tần số khác nhau, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết thêm ha. Ok. Okay, so let's start with gradient. Okay, what is the idea of gradient? To do one of the setups, okay, we have to put our speakers in different places on the space. Okay, and the idea of the gradient is, okay, the front speaker plays and it rounds, and when it achieve here, okay, at the front of the back one, that guy plays with reverse polarity. Okay, so basically we have to use delay on the back one and reverse polarity. Okay. Yep. Cái loại đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng this one is a gradient, right? Yeah. Gradient. Rồi cái loại đầu tiên thì anh em nhớ là cái loại gradient ha, thì cái sub này nó sẽ đặt gọi là phía trước của nhau, cái sub 1 đặt trước và sub thứ hai là đặt cái phía trước của cái sub 1. Thì cái loại đầu tiên này á là nó sẽ chúng ta sẽ phải delay cái sub ở cái vị trí thấy mọi người thấy trên hình vẽ không, và chúng ta phải delay cái sub này và đảo ngược cái pha của nó lại, được chưa? So the delay is how to calculate the delay for this time. Yes. We have to measure. Yep. Okay. So in this case, what we want is cancellation at the back, right? So if I want to cancellation at the back, I put a microphone at the back. Okay, so I play with this guy, front guy, I measure. I play just the back guy, I measure. Obviously, the back guy will arrive first. So I have to delay it to match in time the other guy. Okay, Justin? Okay, so can you point the number to the sub so it's easier for me to explain to them? This is 1. Okay. This is 2. All right, and the microphone is where is the audience, right? No, it's at the back. Oh, it's at the back, and the other one is at the front. Okay. So gradient, I put my microphone back.
Okay. And fire, I will put my microphone in front. Okay, sure. And We'll make an the example of a gradient in a Yep. minute. Okay. We Mọi measure, người we simulate the measurement, and you will see how to do it. Ok. Thì cái subgradient này á, là mọi người để ý là cái micro của chúng ta sẽ đặt ở phía đằng sau cái sub, hay còn gọi là ở phía bên trên sân khấu ha. Thì cái mục tiêu của cái này là gì? Để làm sao cho cái sân khấu chúng ta nghe càng ít tiếng sub càng tốt. Được chưa? Thì chúng ta phải đặt cái micro đằng sau sân khấu. Cái sub thứ nhất và sub thứ hai, cái sub thứ nhất không cần phải quay lại cái sub thứ hai nha. Cái sub thứ nhất nó sẽ vẫn phải đánh thẳng, sub thứ hai thì tương đối là chúng ta chỉ cần đặt sau cái sub thứ nhất thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải dịch cái delay của cái sub thứ hai và đảo pha của nó để làm sao để nó tạo ra một cái cancellation ở cái phần gọi là cái gọi là sao ta, phi cancellation là dịch tới đây tự nhiên cái quên mất tiêu. Nó là gọi là để triệt tiêu cái pha lẫn nhau, để giúp cho cái tần số ở trên sân khấu và cái tiếng sub ở trên sân khấu nó không nghe được. Thì lúc này chúng ta phải dịch delay. Thì cách dịch delay như thế nào để một cái mic ở đằng sau phía sân khấu, hay còn gọi là ở trên sân khấu ha, đo cái thời gian của sub thứ nhất, sau đó chúng ta tiếp tục đo cái thời gian thứ hai, và chúng ta sẽ thấy được cái độ khác biệt giữa cái sub thứ nhất và sub thứ hai như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ delay cái sub thứ hai, và chút xíu nữa sẽ có cái phần gọi là vào cái chi tiết luôn nha, vào cái chi tiết của cái cách làm như thế nào ha. Thì anh em đợi chút xíu. Ok. So let's make an example. Okay. So how we do it? As I said, we just put a microphone on the back. Sorry. Okay. Just put a microphone on the back. Sorry. Before that, we have first to choose a distance between the sources. Okay. Distance. Okay, between the sources. And this distance we have to choose. So a gradient, if we choose frequency, okay, a gradient works 1 octave down. So it cancels 1 octave down, okay, and half octave up. Okay. So for example, if the range of my sub is from 30 to 80, for example, I can choose, for example, 60, because I know that will cancel 1 octave down and half octave up. So good. Okay. So if I want to choose 60, I can go here and choose 60. Okay, and it will put automatically the distance needed, and that distance is 1/4 of the wavelength of 60. So I can do the math. It's like 340 divided by 60. Okay, that will give us, and divided by 4, 142 more or less, 142 meters, because is this divided by 4, because is 1/4 of the wavelength. Justin?
So you can see here that the distance is 142. Okay. Can I explain that part, Justin? Okay, I try to speak, but sorry, the very poor connection. No Yeah. problem. Excuse me, can you explain one more time? Yeah, because I barely hear what you just said. Okay, okay. I Yeah. can take it. Explain again. So Okay. we know that a gradient achieves cancellation. Okay, 1 octave down of the frequency that we choose and half octave up, right? So we have to decide the distance between the sources, taking that in account. Okay, so if I choose, for example, 60 hertz at my frequency, my central frequency, I know that the gradient will work well 1 octave down, that is 30 hertz, and half octave up, that is 90 hertz. So if my sub works in that range, I know that I will achieve good cancellation for all that frequencies at the back. Okay, so that distance must be 1/4 of the wavelength of the frequency that I choose. So if I do the math and calculate 1/4 of the wavelength, I get 142. So this is the math that automatically the gradient function do for us when we say what is the frequency to the central frequency, let's say, that we want to optimize. It's the math that submap do. Okay. Okay. Cái cách này là cái cách mà chúng ta có thể gọi là tính toán được cái khoảng tần số mà với cái cách sử dụng cái phương pháp đặt sub theo cái hướng là gradient ha. Thì cái cách này nó sẽ giúp chúng ta biết được là ở trong cái sân khấu, ở trên cái sân khấu chúng ta thì bao cái khoảng tần số nào cho tới khoảng tần số nào thì sẽ bị triệt tiêu và chúng ta sẽ nghe được ít ở trên sân khấu. Thì ở đây cái cách ảnh làm á, là sẽ chọn cái điểm tần số mà gọi là trung bình cộng giữa cái đáp tuyến tần số của sub. Ví dụ như sub có thể đi được từ 20 cho tới 120 chẳng hạn, thì ở trong trường hợp này ảnh chọn con số ngẫu nhiên là 30 cho tới 90, 30 Hz cho tới 90 Hz, thì cái con số giữa đó sẽ là cái tần số ở giữa nó sẽ là 60 Hz, đúng không ạ? Thì anh đang lấy là anh sẽ biết là 60 Hz này nó sẽ đi tới đằng trước là trên 1/2 octa, thì tức là sẽ là 90, còn nó sẽ đi ngược về phía đằng sau là bị suy hao là 1 octa, tức là nó sẽ ở hướng là 30. Thì cái này là cái kiến thức, cái công thức mà ảnh cho chúng ta biết cái cách tính thôi, còn về trong cái phần submap nó sẽ có một cái phép tính mà mọi người có thể tự tính được trong đây. Can you show us the way to do in submap? The calculation again. Yeah. Thì mọi người vào function nè, vào cái chỗ gradient được chưa? Rồi, và chúng ta sẽ để đánh cái tần số của chúng ta và số lượng sub ở trong đây, và chúng ta bấm calculate, nó sẽ tính ra chúng ta nha. Let me see one thing. Yeah, the maximum obviously is 2. Okay, so this is 1/4 of the wavelength because 1/4 is 90, right? Yep. When you sum with the delay that will have to exist, that will be 90 more, what we will achieve is precisely 180, let's say. Okay, so how we measure this?
Okay, we put a microphone at the back. Okay, we just turn on the front sub. So I will go to the back sub, is that one, and I put -99. That is mute, let's say. Okay, so I just play the front sub. Okay, let me put this +1 with no delay, 0. So on DSP, okay, I'll just play the front one, for example, predict. Okay, I will save as front. Okay, I will turn on this guy and turn off this guy. Just play the back one, predict again, and save back sub. Okay, now with that I can go to Rita, load, and I can front and back. As you can see, obviously the front takes more time to arrive. Okay, so I will synchronize with the front guy. Okay, now I see that the back guy arrives earlier because my slope is going up, so it arrives earlier. So I can start to give delay. Okay, and instead of try and error, I can see a cross here. So probably if I click here and I put 4 milliseconds, okay, a little bit more, 0.2, 0.1, point. Okay, so I'm on phase. Okay, just to be a little more real, instead of omni subs, okay, because it's an omni source, I will change my subs to real subs. Okay, so let me put this. No, SP28 from L Acoustics can be horizontal. Okay, I redo the process. Okay, and you can maybe you can explain during the process, Justin. Ok. So just turn on the front one and predict. Rồi. Mọi người là bỏ cái sub đầu tiên ha. Ở cái mình mở cái sub đầu tiên lên thôi, còn cái sub thứ hai thì mình tắt nó đi ha. Thì mọi người đang thấy là đang trừ 99 dB về gain đây. Được chưa? Rồi mọi người lưu cái này là sub front ha, sub đằng trước. Then turn on the back and turn off the front. Rồi bây giờ là sorry, hồi nãy là bật cái sub đằng sau lên, tắt cái sub đằng trước, và bây giờ làm ngược lại là bật cái sub đằng trước và tắt cái sub đằng sau, và sẽ lưu của nó cái file là back, tức là đằng sau ha. Save. Đúng rồi, mọi người chú ý ở cái điểm mà cái x ấy, cái x là cái phương chiều ngang ấy, cái số 1 42 có nghĩa là cái sub số 2 đấy đang tiến hơn cái sub số mà ở cái số 1 đấy là 1m42, 1,42 m. Đúng rồi. mét có nghĩa là cái sub số 2 đấy sẽ là sub trước, còn cái số 1 đấy sẽ là sub sau nhé. Okay, can we proceed? So Yep. I can go to Rita, load.
front, back, open. Okay, this is a more real sub, okay? I can put a little bit more of gain, like 3 dBs, 3 dBs. Okay. Obviously, they have different levels because one guy already have more path until the microphone, right? So the guy that is near have more power, and the guy that is far away have less power. Okay, but as you can see, we have more time on the front guy because the path is higher. Okay, so we can synchronize with that guy. Okay, and now in this case we can use this time that Rita gives to us because this is we are comparing subs with subs. Okay, so 419. Okay, so they are matching now the phase traces. They are one above each other. Okay, above another. So I match the time. Now I have to reverse to get cancellation, right? And we already know that the sum or cancellation will be better if the levels match. Okay, so if I go to the back guy and attenuate like 4 dBs, okay, you notice that the level is the same. So when I sum, I get a lot of cancellation. Okay, can we explain that part, Justin? I will redo the process. Okay. So 0, 0, nothing. So this is the measurements that we take from submap. Okay. Rồi, just one quick remind because I have to leave 6:50 for another meeting. So and some of the participant may have to join another meeting also. So we try to make this one faster until 6 o'clock. Okay. Yeah. And Okay. your time I think 12 o'clock. Yeah. Okay. Alright, so cái cách này là cái cách mà mọi người đo ở trong cái phần mềm gọi là Rita ha, thì chú ý là cái sub thứ nhất và sub thứ hai đang ở cái vị trí là cách nhau là 1.42 mét. And the first subwoofer and the subwoofer, the second subwoofer is separated with a distance of 1.42 meter, 42. right? Yep. Yep. Rồi mọi người lấy một cái micro ở đằng sau cái sân khấu ha, đặt ở trên sân khấu và chúng ta bắt đầu đo cái pha. Để làm gì? Để chúng ta dịch chuyển cái thời gian hai cái sub này nó phải về cùng một cái thời gian, được chưa ạ? Rồi thì làm tương tự với những cái bước mà các anh em làm mấy ngày nay chúng ta học, thì chúng ta sẽ bắt đầu file cái sub 1 và sub 2. Chúng ta thấy là hai cái này nó sẽ chênh nhau là sub đằng trước và sub đằng sau là cái thời gian là trừ 4,19 mili giây, được chưa ạ? Rồi chúng ta lấy cái con số này chúng ta dịch lên trên cái sub ở đằng trước. Sorry, dịch lên cái sub ở đằng sau tại vì nó đang là trừ 4,19. Thì rồi mọi người sẽ thấy là bây giờ chúng ta bấm 4.19 này thì mọi cái biên độ về pha của nó đã đồng pha với nhau rồi, đúng chưa? Ok, enter. Okay. Rồi mọi người thấy cái pha nó đồng nhau rồi không? Rồi tuy nhiên mọi người nhìn lên trên cái biểu đồ đầu tiên thì thấy là hai cái sub này nó đang không có không có đồng nhất nhau về độ lớn. Được chưa ạ? Thì mọi người thấy là cái sub màu xanh da trời nó đang vị trí là
thấp hơn so với lại cái sub ở vị trí là ở cái sub với cái màu là màu xanh lá cây. Mọi người nhìn thấy rõ chưa? Thì lúc này chúng ta phải làm cái công việc là chúng ta phải nâng cái level nâng cái level của hai cái sub này cho nó ngang nhau, tức là nâng về độ lớn ha. Thì chúng ta có thể nâng bằng gen của âm ly cũng được. Rồi nó đang cách nhau là mọi người có thể đoán được nó là khoảng tầm 4 dB. Ok, 4 dB. Yep. Rồi. So, Rồi và mọi người dùng cái phương pháp là đảo cái pha của cái sub ở phía sau lại. Được chưa? Hay là còn nó là cái biểu tượng là hình vuông tròn và gạch chéo đó. Đảo cái pha của nó ngược lại và mọi người thấy là bây giờ nó đang có độ lớn tương đương nhau, hai cái đường vẽ nó nằm ở cùng một cái vị trí đè lên nhau, và phần sub này nó đã phần tần số này nó đã được triệt tiêu rất là nhiều rồi, được chưa? Mọi người hiểu được cái phần này chưa? Gradient đó. so I return to submap and put what I get. So 4.19 reverse polarity -1. Okay, and in this case I will not attenuate 4 dBs just to see what happens. Okay, for 60 Hertz, for example. Okay, I get a very good cancellation at the back, but when I attenuate and match the levels, -4, I achieve the best result. Justin? Rồi thì sau khi mà chúng ta làm thì chúng ta thấy được là ở cái phần sub đằng trước và ở gọi là phía và đánh về hướng khán giả thì nó đang tạo được cái độ lớn rất là tốt và cái âm thanh nó chạy đi đồng đều ha ở những cái vị trí. Còn cái phần sub ở còn cái phần âm thanh sub ở đằng sau phía sân khấu thì nó đang được triệt tiêu rất là nhiều. Thì cái điều này dành cho những cái sân khấu ca nhạc nào mà có monitor trên sân khấu này, hoặc là cái người nghệ tỷ họ than phiền là tại sao cái trên sân khấu nghe toàn tiếng sub không nghe tiếng hát của họ, thì chúng ta có thể áp dụng theo cái cách là đặt sub này ha. Thì mọi người hiểu cái phần này chưa ạ? Yes hoặc no Okay. lên trên này giùm em đi. One important thing is that at the front we will never be in phase. Never. Because this guy plays first and part of the sound goes, and then this other guy will play with delay, and the two guys will always have an offset, okay? And this offset depends which frequency we are talking about. So in a gradient, we are putting the guys in phase at the back to reverse polarity and get cancellation. But in the front, they are not in phase. They have always an offset, okay? At the front. Can you explain that part, Justin? Rồi trong cái trường hợp chúng ta sử dụng cái công thức là theo cái loại đặt sub gradient này á, thì cái phần ở phía đằng sau của sân khấu thì là nó đang gọi là triệt tiêu cái pha lẫn nhau để mà giúp cho cái việc là không nghe được tiếng sub ở sân khấu. Tuy nhiên ở cái phần gọi là phía trước của sub thì nó đang gọi là bị cái vấn đề là gọi là phase offset. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chỉ dịch chuyển cái sub ở thêm phía đằng sau sân khấu thôi, chứ chúng ta không dịch chuyển cái thời gian của cái sub đằng trước sân khấu. Thì lúc này là cái sub 1 nó sẽ đánh ở một khoảng thời gian là T1 và cái sub 2 nó phải đánh ở khoảng thời gian T2, thì nó đang không đồng bộ với nhau về pha. Được chưa? Nó gọi là phase offset ha. Ok. So, instead of a gradient, if our goal is not get cancellation at the back, but summation in the front with control, with some type of control, we can do end fire instead of gradient. Okay. So this is exactly the same as gradient. Okay.
but you can do an end fire with, for example, 3 subs or 4 subs or 6 subs or 10 subs. Okay, there is a popular one that is made with 4 subs. Okay, but you can do it with just 2 subs. Okay, and our goal is not cancel at the back, but sum at the front. Okay. In this case, we have to choose a frequency. Okay, it's the same one, but in this case, I just put, instead of put microphone at the back, I put the microphone at the front. Okay. Put a little bit more far away. Okay. And the idea in an end fire is not this guy be the 1 and this guy be the 2. Okay, is the opposite. It's this guy be the 1 and this guy be the 2. This guy plays, this guy waits, and they both go in phase to the front. Okay, Justin? Cái điểm khác nhau giữa cái N5 và cái Radiant là chúng ta cái đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái mic ở đằng trước ở cái phía loa, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ gọi là tính theo cái cách là sub ở đằng sau nó sẽ là 1 và sub ở đằng trước cái micro nó sẽ là 2 ha. Thì cái sub đầu tiên nó sẽ đi theo cái phương gọi là thẳng như vậy, và cái sub thứ hai chúng ta sẽ delay nó, nhưng làm sao cho hai cái pha của sub 1 và sub 2 nó phải giống như nhau, được chưa ạ? Okay, so obviously at the front we will be in phase, but at the back, due to this delay, this guy will play and this guy, because you have delay, will arrive after. Okay, will arrive after. So at the back it will be produced a comb filter. Okay, so the idea of an end fire is sum to the front. Okay, but the reality is that you are producing a comb filter centered in that frequency. Okay, you will not achieve a lot of attenuation, but you will have an attenuation. Okay, so if I put a microphone at the front and one at the back, more or less here, okay, and we predict and we go to transfer function, we can see that centered at 60, okay, we have considerable attenuation. Okay, Justin? Rồi mọi người thấy là cái ý tưởng để mà làm khi mà dùng cái sub N5 này á, tức là chúng ta đang cố gắng làm sao cho cái sub thứ nhất và sub thứ hai nó đồng pha ở cái mặt gọi là đánh về phía khán giả, được chưa? Nhưng mà về cái mặt này khi mà chúng ta làm á, thì ở trên sân khấu nó sẽ bị hiện tượng là sub 1 nó tới, tại vì chúng ta sẽ dịch chuyển thêm cái sub 2 cộng thêm cái thời gian delay. Về mặt vật lý giữa hai cái sub này thì nó sẽ tạo nên cái vấn đề là comb filter. Mọi người có nhớ comb filter không ạ? Cái filter hình lược đó nha, là ở cái trên sân khấu là những cái người nghệ sĩ thì người ta sẽ phải bị cái vấn đề về comb filter, được chưa? Thì cái ý tưởng này là giúp cho cái phần gọi là phía ở khán giả nhận được cái việc gọi là maximum, gọi là tối đa về cái vấn đề tần số lực của cái sub ha. Rồi, ok.
Okay, if we predict, okay, we can see that we have control. Okay, we have control. We have lot of attenuation at the back, and in transfer function we can see it. Okay, so around 60 we have considerable attenuation. Okay, if we have end fire of more elements, for example 4, okay, we predict, and we will see instead of one comb filter we will have 3 comb filters. Look, so it's like 1, 2, 3. Okay, how we measure? Let's go back. You want to translate that part, Justin? Rồi mọi người thấy là sử dụng trong cái submap này, khi mà chúng ta đặt cái sub theo kiểu end-file này, cái số lượng sub chúng ta đặt càng nhiều ở trên một cái đường thẳng theo kiểu end-file, ở đây trong trường hợp này chúng ta là bốn cái sub đúng không ạ? Thì cái số lượng com filter nhận ở những cái phần tần số khác nhau nó đang gọi là xuất hiện nhiều hơn. Thì ở trong trường hợp này chúng ta đang thấy là hồi nãy thì computer nó ít, còn bây giờ nó xuất hiện ở 3 cái quãng tần số rồi, ở trong 3 cái hình tròn này, mọi người thấy chưa? Thì cái kết luận là đưa ra là gì? Số lượng sub đặt càng nhiều trong cái hệ thống unfile thì cái số lượng computer ở cái khoảng tần số ở trên sân khấu nó sẽ diễn ra càng nhiều, được chưa? How we do the measurement? We put a microphone in the front, okay? You can translate maybe, Justin. So microphone on the front, play the back guy, so everything gets 0. Okay, so the front guy will play. Save. Front. Replace. The back guy will play. Predict. It's exactly the same, but with microphone on the front. Okay. Now we go. Let me just clear everything. Load. Front. Back. Okay. So in this case, we have more delay on the back guy because he's far away from the speaker. So I will synchronize with that guy, the front guy, okay? I will put the difference in time in the other guy. So 90. So I sum and it's done. Just that. Justin? Rồi, mọi người thấy là chúng ta đang làm cái công tác giống như, cũng tương tự giống như hồi nãy, là chúng ta đang tìm được cái điểm khác nhau giữa cái khoảng cách giữa cái sub đầu tiên tới micro và cái khoảng cách sub thứ hai tới micro. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra được cái điểm delay của nó là 4.19 giây, được chưa? Khi chúng ta file thì sau đó chúng ta sẽ phải dịch chuyển cái sub ở đằng trước và cho nó về ngược với lại cái sub đằng sau. Tại vì mọi người nhớ cái điểm đầu tiên chúng ta đo sub là cái điểm thứ nhất, là cái sub ở đằng gần nhất ở sân khấu, đúng chưa ạ? Và cái sub thứ hai là cái sub đằng trước cái sub thứ nhất, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ làm công tác là dịch chuyển nó về, và mọi người thấy ở đây ra đang là cái phần gọi là phần sub để đi ra cái phần ngoài ở sân khấu á, cái đáp tiếng tần số nó đang được gọi là tối đa hóa ha. Nhưng mà ở đằng sau sân khấu thì nó lại bị ra cái tình trạng là computer, được chưa? Okay. Okay, so these examples was made with one sub
back from another. Okay, so one at the front, one at the back. But we can do exactly the same setups, gradient or end fire, in a stacked version, let's say. Okay, so vertical. We can make something like that. 0. Okay. 0. Okay, so in this case, I will put this guy 0.6. Okay, and I will turn this guy to the back. I'm seeing now from side view. Okay, so I can stack two subs and make exactly the same process, exactly the same measurements, with one limitation. In this type of setup, I can choose the frequency that I want to optimize. Okay, so because what will define that frequency is the distance between this guy and this guy, and it depends on the size of the sub. So if I have a bigger sub, the frequency that will be optimized is a lower frequency. If the sub is a small one, the optimized frequency will be higher. Okay, Justin? Rồi thì đây là cái phương pháp cũng là ứng dụng cái phương pháp N-File, nhưng mà mọi người đang nhìn thấy là sub 1 nó đang được chồng lên sub 2 được chưa ạ? Và sub 1 nó sẽ đánh theo cái phương thẳng ra và sub 2 nó sẽ đánh phương ngược lại. Thì chúng ta cái lý do chúng ta cần tìm ở đây là cái thời gian khác nhau giữa sub 1 và sub 2 được chưa? Thì nó cũng sẽ theo giống như cái phương pháp ban đầu là chúng ta đặt sub 1 sub 1 trước sub 2 đặt trước cái sub 1. Thì theo cái phương án này thì thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm được cái không gian khi mà chúng ta đặt sub ha. Và cái thứ hai là cái lợi thế của cái loại này là tần số càng thấp thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều cái âm thanh đầu ra hơn, và tần số càng cao thì nó lại càng bị suy hao, tại vì nó đang là sub mà chúng ta nên cũng không cần phải quan tâm nhiều tới cái phần tần số cao để làm gì ha. Ok. So exactly the same idea. If I want a gradient, I put microphone at the back. If I want a end fire, I put microphone on the front. Okay. One thing that is normally to don't have to attenuate in a gradient, okay, because no one likes to attenuate subs, okay. What is very normal is instead of two stacks of two subs, put stacks of three subs. Okay, so front, back, front. So this is a ratio of 2 to 1, and with that you don't have to attenuate this guy, okay, because are 2 against 1, and the difference of level will match at the back. Justin? Okay, can we call this one a cardioid? Yes, normally we call this a cardioid. If you look to an fire, it's a cardioid too. Maybe a little bit of cardioid in one frequency and hypercardioid in another's. Okay? So we normally call cardioid, but the name is gradient. Okay, so we call cardioid for everything, but yeah, it can be what we normally call cardioid. Okay.
Thì mọi người thấy là đây là cái anh em mình hay gọi là subcardioid nè ha. Thì nó là một loại sub thuộc cái dạng là của phần gradient luôn. Thì chúng ta đang có hai cái sub nó đánh về phía trước và một cái sub nó đặt ở phía giữa và nó sẽ đánh ngược lại, và cộng thêm cái việc là đảo pha thì nó sẽ giúp cho một số các tần số ở phía đằng sau sân khấu nó gọi là nó vẫn nó giảm thiểu cái tiếng sub ở trên sân khấu, và cái tiếng sub này nó cũng sẽ đi xa hơn so với mặt về mặt hướng về phía khán giả ha. Thì nôm na là anh em cũng khá là quen với cái loại này rồi. Thì nó là một trong những cái loại trên cái dựa trên cái nguyên lý là sub gradient ha. Ok. Okay. So let me see if it's okay here. One great thing is that if you use just two speakers, okay, just two speakers, you can see that the, let me try to put something here like 3 milliseconds and reverse polarity. Okay, this is not 3 milliseconds, probably is less. I don't know, I have to measure. But as you can see, you get a direction. Okay, so it's not the same if you put the upper box turned to one side or the opposite. If you do that, for example, if you do the opposite, you will see that that goes up. Okay, so just to know that you can deal with the box that are turned back to achieve different results. Okay, Justin. Yep. Thì nôm na là cái loại này thì chúng ta cần phải chỉnh gọi là những cái thông số về delay của những cái loại sub khác nhau. Tại vì trên mỗi cái tần số thì nếu mà chúng ta nó liên quan về cái loại gọi là sao, cái tần số mà chúng ta thực sự quan trọng trong cái việc đặt sub, thì ở đây trong trường hợp là nếu mà chúng ta sử dụng crossover mà cái tần số nó khoảng tầm 80 90 thì chúng ta biết được là ở cái điểm tần số đó chúng ta đang cần phải chú trọng rất là nhiều. Thì cái cách này chúng ta sẽ gọi là anh em đang thấy là ảnh đang chọn những cái điểm tần số khác nhau, ở ví dụ hồi nãy là chọn 80 còn bây giờ là chọn 60, để mình ta kiểm tra lại được xem là những cái tần số này sẽ như thế nào với từng cái loại đặt sub khác nhau. Thì cái cách biểu hiện là chúng ta cũng chỉ cần nhìn về cái màu sắc của nó thôi là đã biết được cái loại nào lợi, cái nào hại, và ở trên sân khấu nó sẽ xảy ra cái vấn đề là sub nhiều hay là như thế nào đấy. Đừng hỏi cho anh cái này là nó điều hưởng sức đấy, nhưng mà hỏi cho nó cả là bây giờ thay vì cái loa trên quay đầu vào thì cái loa dưới quay đầu vào và loa trên quay ngược ra thì cái hiệu ứng nó khác nhau. Okay, so they are asking whether we can swap the position of front, the top and the lower speaker, meaning in this case the lower speaker is facing the front, right? How about we turn it one to the back and the top speaker facing the front in the opposite way of this picture? Yeah, is exactly what I did. Look, I did that. So the top speaker now is pointing to the front and the lower speaker is pointing to the back. If I predict, now it goes up. Okay? If it's the two situations. Ok, thì cái này anh mà thấy rõ rồi đúng không? Thì nếu mà chúng ta đẩy cái sub đằng trước lên cái đặt lên trên cái sub và cái sub ở dưới quay vào sau, thì cái phần đáp tuyến nó sẽ có thiên hướng là đi lên nhiều hơn. Còn nếu mà để cái phần ở dưới quay ra và cái phần ở trên đi xuống thì nó sẽ đặt xuống đất nhiều hơn. Em bảo Nuno quay qua bên rita đấy, có một số cái phần mà Nuno chưa giải thích chức năng thì nhờ Nuno lại
giải thích cho em một cái trước khi mà hết giờ, tại vì nó cũng gần hết giờ. Cái nào nói lại. Em bảo Nuno bây giờ chuyển qua phần Rita đi, thì có một số phần chức năng ở trên Rita nó chưa giới thiệu hết, thì giới thiệu hết cho anh em. Rồi ví dụ chức năng nào thì nói luôn. Có chức năng là monitor này, rồi chức năng là có thể test đo bằng nhạc này, đấy mấy cái đó. Okay, I think we have a limited time, so Sung request to show the Rita operation, some kind of operation in Rita, so Okay. the rest of the fellows can understand it. Yeah. So this is the main things that I want to show to you. That this here, that Son sends that photo, okay, is nothing more than an end fire, okay, of 3 lines. Okay, this is an end fire, but when you put it on 45 degrees, okay, you are putting the centers of the subwoofers far away from each other in each line, okay? So what we will get with this type of setup is an end fire of 3 lines that the coverage will be narrow because you are putting the centers of consecutive subs far away. And when you put sources far away from each other, we already know that the coverage will narrow. So this is like sorry, my mouse starts to So this is the same that having like 2 subs side by side, okay, plus 2 subs side by side, plus 2 subs side by side, okay. When I turn it to the sides, okay, I have a greater distance between the centers, so I will narrow my coverage, okay. Just to be clear about that, because Son asks it, okay. So yesterday my sound card damage, so I have another one here to show you in Rita, okay. Clear everything. So first of all, one important thing, when you make the loop back, okay, use a TS cable. Don't use a TRS or a XLR cable if your phantom power is for all channels at the same time, because you are sending phantom power to your output on the loop and you can damage your output, okay. So first question, important, okay. Can you explain that, Justin? Sorry, using the TS cable, don't use the XLR or a TRS cable, Yes. right? Yes. Because for the multiple mic or single mic. No, for the loop back connection. Okay. Because you are sending 48 volts to the output. The output. Yeah, you can damage the output. Okay. Okay. Rồi với cái loại tool mà sử dụng cái loopback á, mọi người nhớ cái loại loopback chưa? Thì cái đó thì mọi người phải sử dụng cái mic và sử dụng cái dây TS nha. Sử dụng dây TS hay còn dây TS nha, chứ không được sử dụng dây XLR là gọi là dây Canon á, hoặc là dây TRS. Tại vì sao? Tại vì khi cái đó mọi người dùng loopback thì nó sẽ trả ngược lại cái tín hiệu, cái output ở trên cái gọi là cái đường output trên cái sao card, và nó sẽ đi kèm theo cái đường gọi là phantom. Phantom này lúc này là cái output của mọi người nó sẽ bị cộng thêm 48V phantom, là nó rất là dễ bị hư hỏng cái thiết bị của mình ha. Thì lưu ý cái phần này, nếu sử dụng loopback thì không được sử dụng cái TRS và XLR nha. TS for TS, okay. So what
how we proceed in Rita. To measure in Rita, demo version is not possible to measure, okay? If you have the paid version, you go first to devices, audio devices, and choose the sound card. So in my case is this one, PreSonus Studio 26. Okay, you choose the sound card and you make apply. Very important. You can use Rita in 44, 48, or 96, but these have to match with the sample rate of your sound card. Okay, so be careful to have the same sample rate in your sound card, because if you choose 96, it will be appear a warning. The sample rate must be the same as on the audio card. Are you sure? Okay, and you have to put the same on your audio card. Okay, Justin? Rồi khi mà mọi người dùng thì cái này cũng đơn giản thôi, tức là sample rate của sao card của mọi người ở ngoài Windows nó sẽ phải đúng với lại sample rate khi mà mọi người sử dụng cái sao card đó trong cái phần mềm Rita. Thì mọi người dùng 44.1 là phải match, phải đúng 44.1, còn nếu mà 48 thì hai cái đó đều phải là 48 hết, hoặc là 96 thì hai cái nó đều phải là 96 hết. Thì gọi là để mà nó không có bị sai cái word clock của cái sample rate ha. Ok. Okay, so apply. And now you have to choose here what is your measurement channel and what is your reference channel. Okay, so I'm connecting my microphone, my measurement, to number 1, okay, to my channel number 1 on the sound card, and I'm using my reference in channel number 2. Okay, so to measure I have to turn on the engine, and each engine, okay, each engine is connected to a DSP. Okay, so if you measure, for example, with engine 4, the results will appear on DSP4. Okay, this is automatically connected. So I turn on, for example, engine number 1. I want to use a sweep, 2 seconds of sweep, and I click generate. Okay, so I'm connecting this to a speaker here. I generate. Okay, my speaker is in standby mode, so let me put it. Okay, here it is. Okay, so this is my measurement. Sorry, this is my measurement with a sweep of 2 seconds, right? Sorry, I can do the same, okay, with, for example, pink noise during 2 seconds. I change the engine, okay, just to remain the other measurement. Okay, I can do the same with pink noise. Okay, it's the same result. A little bit of difference in gain, but no problem, we can match. Okay, okay, I can do the same with music. Okay, so I can go to my iTunes, for example, play John Mayer that Justin likes. PreSonus. And just click record.
Okay, so as you can see, you can sync all now, and you will see that the result is almost the same. Okay, there is a difference here on the, okay, you get almost the same result. So this is the way to measure. You can use music, you can use pink noise, or you can use sweep. Normally I use sweep, but a lot of people are using now music. So just put music on the system and no one knows that they are measuring. Okay, Justin? Ok. Thì đây là ba cái cách mà có thể là mọi người thấy cái thao tác rồi thì có thể là yêu cầu ảnh làm lại một lần nữa. Thì cái thao tác này là có ba cái engine. Engine này nó sẽ tương ứng với lại engine, tức là cái giống như là cái động cơ để mà chúng ta thực hiện cái bước đo ở từng cái DSP khác nhau. Thì động cơ 1, engine 1 nó sẽ tương ứng với lại DSP 1, tương tự là 2, 3 thì nó sẽ tương ứng với DSP 3 ha. Thì những cái engine này chúng ta có thể bỏ những cái nguồn vào khác nhau. Thì ở trong này chúng ta có thể sử dụng là cái phần sweep này, sử dụng nhạc này, hoặc là sử dụng noise. Thì tùy vào các anh em. Nếu mà thường một số các anh em muốn sử dụng cái gọi là khi mà đo mà không muốn cho người ta biết là mình đang đo á, thì mình có thể sử dụng nhạc để vào trong đây và một cái chắc reference và một cái phần đo đạc để mà chúng ta xem được cái đáp tuyến tần số tại cái vị trí đó. Khi mà muốn đo thì chúng ta bấm record để mà đo ha, thì nó sẽ hiện ra tất cả mọi thứ ở trong đây và mọi người sẽ tiếp tục xem được là cái hệ thống mình là có đồng pha hay là ngược pha hay như thế nào, để mọi chỉ số nó sẽ hiện trong rita thôi, đơn giản ha. Ok. So one important thing is when you right click here, for example, and you do export, okay, you save an impulse response, okay, that saves everything that is present in your DSP, okay, so it saves everything that is present in your DSP. Sorry. Everything that is in DSP will be saved in your impulse response. You have these options here, and you have more 4 parametric EQs that can be some more filters, okay, that are for DSP 1 to 4, okay, and this is for 5 to 8, okay. Any question? Rồi thì rồi cái cách nếu mà mọi người sau khi mà mọi người làm xong cái việc tinh chỉnh ở trên hoặc là đo đạc trong cái phần này, mọi người có thể lưu cái này để mà chuyển thành một cái dạng là impulse response, có thể sử dụng bên submap cũng được. Thì mọi người nhớ là clear hết mọi thứ ở trên cái phần DSP này, tại vì ví dụ như mình đang sử dụng một cái filter chẳng hạn, thì nó cũng sẽ lưu vào trong cái phần impulse response của mình luôn. Thì mọi người nhớ là muốn sử dụng cái tín hiệu gốc thì nhớ xóa đi cái phần những cái thông số ở đằng sau đi ha, trước khi lưu vào. Rồi mọi người, anh em còn câu hỏi nào nữa không Còn cái monitor level này là dùng ra bảo. Okay, they are asking about the monitor level in Rita. Yeah, monitor level just show us what is the level of the inputs on the engines. So if I hit sweep, for example, okay, it will show to us the channel 1, okay, level. So the true is that just this one is valid, okay. But the idea is that in the future version, this monitor level will be converted on Rita. So Rita SPL meter will be integrated into Rita. Okay, so this monitor level
will be capable of measure RMS, peak level, some, let me just open just to see. So these measure, okay, rita spell meter will be integrated, okay, in Rita, in this part, in this monitor level, okay. Now it's just saying to us if what is the full scale dB full scale level of our inputs, okay. So if I put this to number 2, I generate. Now you can see that you get different values because one is number 1 and another one is number 2, okay. But I never use it for now. Okay. So the integrated meter, which is there is any more meter to be can be seen on this Rita for the future update, or just a dB full scale? For now, dB full scale, but in Rita spell meter. Oh, I close it. Sorry. In Rita spell meter, you can measure on dBA or dBc. You have to calibrate with a pistophone, okay? But you can make SPL measurements, okay? So the idea is integrate that in Rita, okay? So for example, I can measure dBA not in, for example, I can measure peak with my this, okay. I can measure, this is not working very well, but I have first to calibrate. Okay, I'm talking, okay. Hey, hey, but obviously that is not calibrated, okay. So I have to make a calibration, okay, and after that I can measure SPL, and it will be integrated in monitor level tab in Rita. Okay. Ok, cái này thì nói chung nôm na là đo cái độ lớn của âm thanh bằng cái đơn vị là dB SPL thôi. Thì ngoài này còn anh em còn hỏi gì nữa không? Sau này thì có vài thêm cái đơn vị đo sẽ được cập nhật vào trong cái phần đo đạt này nữa. No problem. No gì. Ok, so far no problem, no additional problem. Dũng ơi, em hỏi dạ. ông cái cách mà để hiệu chỉnh cái mic của mình ấy, hiệu chỉnh cái đường cong của cái mic ở trong cái phần mềm Rita này. Okay, can you simply show them how to calibrate the mic inside of Rita? Okay. Two things. First, one thing is calibrate for SPL measurement, okay, and you have to buy a pistophone. SPL calibrator, something like that, okay. Okay. Này mua anh Sơn này, anh Sơn có bán cái này này. Cái này không cần đâu, cái này bỏ qua được tại vì nó có clip hướng dẫn. Còn anh em làm thì rồi. Okay, for this one, Sơn can show them how to do because Sơn is a distributor for this. Okay. Yeah, great. So you just have to put your microphone. You turn on. It will produce 94. I don't know, 96, something around that. And obviously, here on Rita spell meter, you can calibrate putting an offset.
So basically you put an offset and you have to get the same 94 or 96 here, okay? So this is the way to calibrate in Rita SPL meter for SPL measurements. Another Okay. thing that, okay, you want to explain that part? Oh, Son explains, okay. Yeah, Son, Um, yeah, explain. Another thing that you have here in Rita is mic correction, okay? What is mic correction? For example, I have in this case my MM1, okay, microphone that have here that have a correction file, okay? Sorry, not that. Have a correction file. So I can use, for example, in my channel 1, okay, the correction file for my microphone, okay, and I take a measurement, okay. So I put the correction file for manufacturer, okay, and I save, I close, clear everything, and sorry, and I will make a measurement. So this is my MM1 measurement, okay. So now I can pick another microphone like Superlux that I have here, okay. I try to put the microphone exactly in the same place that where I have my MM1, okay. Let me try, more or less, okay. I try to put microphone more or less here, okay, more or less on the same place, okay, and I make the measurement of my Superlux. Okay. So what I have to do, or what I can do, I can go to Rita, mic correction, go to the last tab here, and do what? Load. I have to save first, sorry. New folder, sorry. Export all. Export all. Okay. This is MM1, MM1, and this is Superlux. Okay, this is mix microphones. Okay, so what I can do is just go to mic correction, go to file, and I can load the measurement of my MM1 as a reference and the measurement of my Superlux as the microphone that I want to generate a calibration file to be equal to MM1. Okay, so I just load. I can go to applications, global audio solutions, Rita 2.4, audio, memories, and here it is. Not that one. Yes, is that one. Okay. Strange. Okay. No, is that one. MM1 as reference, open. And Superlux as measured.
Okay. And I tell Rita, please create me a file called superlooks correction and export. Okay. Now here I can see a file that is the correction for my superlooks based on my MM1. Okay. I leave this recorded and you can see it to understand how is the process. But it's possible to do it with Rita. Justin? Okay, cool. Thì cái phần này anh em coi là thấy được cái thao tác của anh làm rồi đó, thì mọi người cái này cũng không có hướng dẫn dông dài làm gì, thì mọi người muốn coi cái phần này thì lên lại cái folder mà cái bài học hôm nay sẽ được gọi là thu âm lại á, thì mọi người là thu hình lại, thì mọi người lên đó xem cái thao tác ha. Với lại cái thao tác này nó cũng khá đơn giản thôi, anh Sơn chắc cũng nắm cái thao tác này rồi, thì có thể hướng dẫn lại cho mọi người cái phần này ha. Rồi ngoài ra còn câu hỏi nào nữa không ạ? Any further questions? I think some Tron raises his hand. Anh nào giơ tay thì hỏi nè. I think you just answer his questions. How to do the calibration and mic correction. Yep. Tuan Han raises his hand. Rồi, ai còn câu hỏi nào thì đưa tay là hỏi luôn này. Okay, seems like Okay, if you have any doubts and you can speak in English, we can talk okay. In the WhatsApp group, okay? But if Okay. anyone have any question, please bother Justin. and Justin bothers me. No problem, no problem. Yeah, dùng my đồ pleasure. Okay. Không ai hỏi hả? Không ai Dũng hỏi ơi, nữa đúng không? hỏi xem là cái phần mềm này ấy, thì nó hỗ trợ tối đa là bao nhiêu micro? Anh có thể thấy ở đây là em thấy là 8 rồi đó. Không, 8 này. 4 DSP và 8 cái engine, 8 engine, 8 cái sụt. Ý là mình đo cùng một lúc là chỉ tối đa là 8 mic thôi đúng không? Tối đa là 4 mic chứ. 4 mic, tối đa là 4 mic, trong này DSP này chỉ có 4 DSP thôi. Tối đa là 4 mic. Ok. All right. Seems like everyone is on set now. Also, Okay. I need to leave for another meeting. Yeah. I will send to everyone the certificate. Okay. I will send by email to everyone each certificate. Okay. All right. It's great. Thì sau này anh sẽ gửi cái bằng chứng nhận cho các anh em đã tham gia cái khóa học ngày hôm nay ha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia cái bữa ngày hôm nay, và nếu mà có cái câu hỏi nào thì có thể nhắn vào cái group WhatsApp. Anh sẽ trả lời, mà hạn chế hỏi những cái câu nào mà nó nó ngoài lề quá nha, tại vì liên quan nhiều về cái phần này, thì đó là cái chứng tỏ cái độ chuyên nghiệp khi mà chúng ta làm việc thôi. Còn những cái chia sẻ kinh nghiệm thì có thể vào những cái dịp khác cũng được ha. Ok, vậy thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi ngày hôm nay, và dường như là cái buổi học đã tới ngày kết, thì 5 ngày thì số lượng kiến thức nó cũng khá là nhiều, thì các anh em có thể lên trên cái website, cái link Google Drive của cái khóa học này để mà xem lại những cái phần lưu hình, tại vì những cái khóa này đều được lưu hình hết nha. Anh em có chưa hiểu ở những cái phần nào thì mình có thể hỏi lại cũng được, không vấn đề gì hết. Okay, seems like everyone on set, and it come to the end of this training. So thank you very much for today. And let's take a picture. Yep, let's take a picture, Mở please. camera hết mọi người ơi, để Nuno chụp Phải cam đi. So turn on your cameras, please. Okay. And let's take a picture. Me too. Can I?
Of course, Juan. Oh, it's sad because I don't have my camera with me, so I cannot show you my It's not ugly face. today. It's not Justin, today you that are- I. Justin. Oh, I Justin, don't you are- have the camera with me from the day one. I don't have because Justin, I'm you are using the the most PC. important part of this course, Justin. How come? I am just an interpreter. You're the Thanks a most lot. important part. No problem, Thanks a my lot, pleasure. Justin. Yeah, No, well, no, no. Do you know thuốc lào? No. No, Sorry? no. sure. Do you Lee know Bong thuốc Tung is lào? asking. Yeah, do you know? He's making joke because it's one of special cigarette that you can make you I'm not seeing that. fall on the ground. Is that legal, Very Justin? great. Is that It's legal? legal. It's totally legal, but it's better than weed. Okay. It's better than the rest. In that case, Justin, I think we need to accelerate the presential course for Nuno and myself in Vietnam. This Oh legal. my god. Oh, you guys are stoner. Oh my god. I will not remember the course. Then we will do the last day, Nuno, the last day. Oh Very my good, God. very good. Yeah. Thanks, guys. See you next time. If you have any doubt, please talk with me or Justin or Juan. You're welcome. All right. All Thanks, right, everybody. guys. Thanks everybody Take care, Justin. and Take care, have a son. good day. Take care everyone. Talk soon. Rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Người nha, bye. Chú Hải đẹp trai quá mà mặt mũi là xước hết rồi kìa. Recording stopped. Xong sớm thế nhở? Tao biết con này thôi đi tìm nó nào nhậu thôi. Ra đây, con cái đây.